and organizers for the 5th day of the Faculty Development Program on Preparedness for the Revised Accreditation Framework 2022. Muralidhar Girls College is really honored to host today's proceedings, and we ardently hope that our efforts are met with your satisfaction. I now welcome our esteemed speaker for today, Dr. Ruma Bhattacharya, Principal of Vijay Krishna Girls College, Howrah, to take on the dais. I also welcome Dr. Amit Dev, Principal of Prabhat Kumar College, to take a seat on the dais. I request Dr. Shubhashri Datta Dashgupta, IQAC Coordinator of Muralidhar Girls College, and Dr. Shampriti Bishyash, member of IQAC Muralidhar Girls College, to facilitate Dr. Ruma Bhattacharya and Dr. Amit Dev. At the end of the felicitation, I now welcome Dr. Kinjantini Bishyash, Principal of Muralidhar Girls College, to deliver the welcome address. Oh, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে মডেল ওপেন ছিল তো হ্যাঁ অনেকে হ্যাঁ ঠিক আছে এমনি তো শোনা যাচ্ছে Good morning once again to you all on the 5th day of this week-long program, Faculty Development Program on Preparedness on Revised Accreditation Framework 2022. Now, I extend a warm welcome to all the dignitaries and the participants, and of course, my guests of honor, the resource persons of today, Dr. Ruma Bhattacharya, Principal of Vijay Krishna Girls College, and Dr. Amit Dev, Principal of Prabhat Kumar College, Contact. He will be present in the afternoon session, and Ruma will present in the morning session. Now, this idea of the Faculty Development Program was conceived by a cluster of colleges, 2 from Calcutta University, that is Muralidhar Girls College and Raidigi College, and 5 from West Bengal State University, that is P.N. Das College, Hiralal Majumdar Women's College, Memorial College, Raidigi, then again it is Sarojini Naidu College, and Sri Chaitanya Mahavidyalaya, and Government Girls General Degree College. This idea was conceived at the onset of the month of, say, August, and
This was in collaboration, this is in collaboration with the Higher Education Department. It is West Bengal State Council of Higher Education. And it remains incomplete if I do not thank them well enough, since they are providing us with a well technology-oriented venue, this Ashanno Bhavan, for all these 7 days, and for a very boosting, inspiring, and motivating lecture given by Dr. Kaushiki Das Gupta on the first inaugural day. She is the Vice Chairman of WB, State Council, West Bengal State Council of Higher Education. Now, this idea was conceived why, that we have to know. I believe I will give an example of our college only. Muridhar Girls College was awarded B grade in 2004. And as we proceeded to 2016 for the second cycle, that was the first cycle. Second cycle, we upgraded ourselves to B++. With all the enthusiasm of my teachers, my staff, my students. And the third cycle is now due. So, of course, we want to keep the upward graph. And in order to do that, considering the constantly changing format of the HER and the SSR and the NAC formats, we felt, the principals of the 7 colleges clearly felt that we are in dire need of some extra advice, experienced advice from those colleges, principals of those colleges who have already faced this scenario, this rigmarole of new NAC. So we considered the resource persons in that manner. Through today's session, we also look forward to drawing from the experiences of the principals of colleges, as I've already said, who have already faced NAC under the device framework and gained an overview of the entire process, particularly with respect to criterion 3, 5, and 6. All 3 of them will be discussed today, which will deal with the governance, leadership and management, research, publications, and awards, student progression, student support and progression, respectively. We hope to draw as much as we can from their practical experiences of the NAC accreditation process, as we all know that theoretical rules laid down are not always possible physically in a practical manner. So we want to go on in this hands-on training program. Our ultimate aim would be to put into practical use the knowledge we gather from this seminar, so that the future generations can enjoy a well-rounded, holistic educational journey that prepares them from the professional and personal challenges of the world. Thank you so much. I do not want to delay the session anymore. I request Dr. Bhattacharya to take on the stage. No, well, yes, there is some address for you. You won't come over. I now welcome Dr. Ruma Bhattacharya, Principal of Vijay Krishna Girls College, to deliver her lecture on Criterion 6. Dr. Bhattacharya has done her BA, MA, and PhD from Jadavpur University. Her research area grant awards from UGC for Greece and Italy, and for Denmark from ICSSR. She has executed 2 UGC minor research projects and major projects for National Agricultural Bank for Rural Development and Department of Science and Technology, Government of West Bengal. She has publications in journals such as Journal of European Economy and Journal of World Academy of Science, Engineering and Technology. She is also the Vice President of Bangladesh Orthogniti Porishad, Kolkata. I now welcome Dr. Bhattacharya to deliver his lecture.
আসেনি এখনো। আগেই ইয়ে হয়ে গেছে, ওটা না খুলে। Thank you. হ্যাঁ, করে দিচ্ছি। হলো না? Morning, everyone. I would definitely like to start my presentation by thanking Kinjal Kini and Shormila, who are both very good friends of mine. But I would like to also include in this group members of P.N. Dash College, Government Girls General Degree College, Sarojini Naidu College, Raidigi College, Muralidhar Girls College, Sri Chaitanya Mahavidyalaya, Hiralal Majumdar Memorial College, Dakshineshwar for Women. Dr. Vishwas said that West Bengal State Council of Higher Education. First of all, such a lovely joint collaboration really must be appreciated here, because that is what actually NAC is, looking forward to, collaboration. What kind of work are you doing? That is very important for them. Are you working just in isolation, or are you working together? That is, in fact, today in my presentation, I'd like to present something that is very akin to this concept of working together. So I will start first, just a figure. Governance, leadership, and management. Criteria wise, I'm not going to go into the details of numbering and all that, but because that is all there. And frankly speaking, I'm going to speak from my own experience, from what we faced, how we thought about it, how we, presented or made our SSR, the every point, every unit, will require lots of planning, thinking, and everything. I'm just going to go over that. মানে আমি কি পুরোটাই ইংরেজিতে বললে ভালো না, বাংলা ইংরেজি বললে হবে? Can all of you understand Bengali here? Then I'm going to go into both the I'll be bilingual. So একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই যে this is not just a process, একটা পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে দিলাম এরকম কিন্তু নয় এটা। The whole SSR, the thing that we did in the last NAC and the thing that we did this NAC, there is a heaven and hell difference. There are many points, the way we thought, and then when the DVV came and when the PR team came, the way they explained to us, actually PR team gave us a very high marks. They were very impressed with the work we are doing, but they also pointed out the shortfalls, the shortcomings, যে কেন আমাদের আরেকটু ভালো হলে কতটা ভালো হতো সেই জায়গাটা, কিন্তু সেটা বলবো। I'll talk about my experience, and when I am talking about the experience, I must say that every college has a very unique feature, different from the other colleges. আমারটা যেটা সেটাই যে অন্যদেরটা হবে, that's not always correct. My way of functioning, my setup, my all the other factors, my stakeholders are completely different from every college has a different characteristics, but the basic functioning is similar, and that is what I'm going to stick to through my experience. Okay, so how would we, or rather how would NAC like to define governance, leadership, and management? Vision that is basically good governance,
That is what they kept on saying, good governance. What is good governance? Good governance means that there should be complete openness, there should be transparency and integrity. মুশকিল হচ্ছে এই যে openness, integrity, transparency, these are terms, এগুলো একটা ইংরেজি word that we know, but how is it relevant to the governance of the college? It requires a lot of understanding. For example, openness means in one click, that is what they said, in one click from your website, so we can find out how is your college doing academically, financially, and financially মানে কি, মানে তোমার income expenditure statement টাও থাকতে হবে in that website. ঠিক আছে, so not be anything from anyone, because this is a public service and because this is public, everything is public here, so everyone has a right to. So this is how they are defining. And one more thing that is, I appreciated this workshop, 7-day workshop or 5-day, 7-day workshop. Okay, so is that there should be effective collaboration. How can there be effective collaboration within the college? That is a very important thing. Collaboration within the college means all stakeholders involved in the college should be able to interact within the setup and with each other. So effective collaboration, what they're saying that if you do not have effective collaboration within the college system, then you cannot have good governance. So when you are preparing your criteria 7, you have to be very careful about answering. মানে অনেক 500 ওয়ার্ড লেখা আছে, আমার বলাটা একটু খারাপ হয়ে আছে, এনিওয়ে। তো 500 ওয়ার্ডস এর যে রাইট আপ গুলো আছে, দ্যাট শুড প্রজেক্ট দিস কাইন্ড অফ থিং, সেটা আমি একটা একটা করে বলছি আর কি আসছে। আর পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেশন, হোয়াট ইজ পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেশন? Everyone in the system has a performance relative to the college or higher education center. Key performance প্রত্যেকটা ইউনিটের মধ্যে কি sub-unit, but you have 5 units which have different distribution of numbers, the weightages. The 2 columns I forgot to put in. One is for PG college, one is for UG college, but both are same. So anyway, so you see from here that 6.3 and 6.5 has the highest weightage in this criteria. And so we have to find out what are the questions, what are the questionnaires here. So this is where we will have to see what are the what is happening. So we start with 6.1, which says institutional vision and leadership. Vision and mission, every college has some vision written, some mission, and it should be there in the website. এবার ওয়েবসাইটে যেটা আছে, আমি যখন এসএসআর রিপোর্টিং করছি, দুটো যদি ডিফারেন্ট হয় ওরা কিন্তু ধরবে। So when you are writing this part, you have to be very careful that whatever vision you have given there, whatever mission you have given there, it should be same. We have put in the same. Maybe a little bit of explanation is there, but then in the points should be same. One thing more, even in the 500 words writing, in all the criteria, they do not want you to write elaborately. You have to have bullet, মানে এটার জন্য এটা, মানে এরকম points এবং তার জন্য একটা লাইন করে explanation আসছে. That is what you have to do for every write-ups, 500 word. Okay, this 3 is I've put in the marks that we got.
out of 4 we got 3. Mostly we got 3, we didn't get 4. এটার কেন 4 হয়নি সেই জায়গাটাও আমি explain করে দেবো. So vision mission we got that, it was there and there was effective leadership, but effective leadership এর আন্ডারে কি দিতে হবে যে what are the administrative measures that have been taken during the last 5 years. এখানে আমি একটা for example আমি আমাদের কলেজে অনেকগুলো দেখেছিলাম, তার মধ্যে 2 of them were AAA and feedback. So what is AAA? It is simply academic and administrative audit. What did we do for that? Or what if you go through the manual manual for SSR, then you'll see that they want you to do at least one external AAA. Argulo kintu we can do on our own. That is what we did in 2000. Since I just remember when we finished our last NAC certificate was in 2016 May. So what we assumed that it will be from 2016, 17, 17, 18, and so on. And we had prepared all our data and we had submitted the IIQA. And then when we opened the SSR, we saw that it would be from 2015, 16, 16, 17. So the year that was already we had done, and because they counted that we had the first in 2005, then we didn't have any, we had the next in 2015. So that is how they have taken the years. Once you open the SSR, you'll have to see what is coming out, there for the years. And then we were a bit surprised, so we send a mail. They do not answer phone on these things. So we send a mail for clarification. And they answered back, no, you have to do it from 2015. So at the last moment, 45 days, data we had to include, incorporate. And as a result, last year, 2021 বাদ পড়ে গেল। So up to 1920 অবধি আমরা করতে পারলাম। So this is a very this is one thing that created a lot of trouble for us. Okay, so going to effective leadership, যখন when we did AAA তে initial আমরা যেটা করেছিলাম within the college, we built up a team. Obviously there was a principal and there was an IQAC coordinator and 2 senior members or whatever. You can just build up a team. For example, you can take people from history, 2 teachers from history to do the assessment in geography, or 2 from geography to do it in mathematics. But the 2 constant figures, principal and IQAC coordinator. So we had 3 such IQ at AAA. Even during pandemic period, we did an online AAA, and we had in 2019-20 we had an external AAA, which was a huge team actually came. I had requested first the university, and then the university actually delegated their responsibility to someone else, and who brought in all a 21-member team, because they said that we have 26 departments. So they said that if we 3 or 4 people go, then it will take 5 days to do the whole thing. So might as well do it in one day. And they got so a huge team came along, and all the departments were taken together on a single day. I was not allowed there. IQAC was not allowed there when the department was going on, and when the central presentation they did, and they gave us a report when there was a signature and seal and everything. Why am I saying this? Because when you are saying that you have done AAA, all reports have to be uploaded, scanned and uploaded. So you need documentation of all the work that you have done. So after AAA, then we had feedback. Initially, we had feedback in physical form. They were filling up the forms and all that. So we started scanning them. But pandemic did us 2 goods. One is that we converted mostly to
online methods. So feedback became online for us, and that was very easy to the report. And the thing is that the report has to be there in your website. And if anyone, once again, they said that if anyone clicks on your feedback, they can see the report. Okay, so these are the things we did. And academic measures, what we did was ICT. I have tried to bring in as much ICT. Every department in our college has a laptop, projector, desktop, and we have so many sciences. For example, computer science. We have a computer center which we built with RUSA fund. So these are the things, ICT enabledness, and we have 3 smart TVs, no, smart classroom. One is there in my auditorium. With this TV, what we did is it can project the entire auditorium, and you can have presentation from anywhere in the world, and they can also communicate it, interactive projection. This is not very expensive. This is not at all very expensive process. The TV and all that. So we did that also. So ICT, and then we had faculty induction. And there is a separate, what we did is a library induction program for the first SEM students. They get their cards, library cards, and they also get introduced to the library and the function department wise. Not all departments can go to the library at one point of time. So maybe 2 departments or 3 departments. These are the and we career counseling. Everyone does that, so I'm not going into that much. Okay, so this is what we did. When you are uploading the document, the capacity is very low. So if you want to give all these informations, all the
make it in this form. কোথায় এরকম No, no, no. Do not make Presentation full- is the- আরেকবার দেবো? এটা একটা দেখতে পাচ্ছি না কেউ এটার মধ্যে করতে হবে না 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 এটার মধ্যে করতে হবে এই যে এবার শেয়ার আসছে তাহলে কি স্লাইড গুলো একবার মানে জাস্ট স্ক্রল করে দেবো না আসেনি লেবে না আমি একটুখানি কিন্তু করা আছে এই যে শেয়ারিং এ যেতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে এইটার মধ্যে করতে হবে হ্যাঁ শেয়ার করতে হবে এবার এসছে Full screen করলে হচ্ছে না, কেউ করে দেখে করছে স্ক্রল করছে কিনা দেখো। হ্যাঁ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে কি আগের স্ক্রিন গুলো একবার ইয়ে করে দেবো না জাস্ট দরকার নেই ঠিক আছে ওকে ইয়েস হ্যাঁ ওয়েবসাইটের লিঙ্ক মানে গুগল ড্রাইভের থেকে কিন্তু ওরা নেবে না হ্যাঁ মানে ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে মানে ফার্স্ট ক্লিক ওয়ান ক্লিকে ইফ ইউ ডোন্ট গেট ইট জিরো একদম জিরো ওরা দেবেই না নম্বর পুরো ইনফরমেশনটা আসতে হবে ওকে সো I'm moving on to 6.1.2. The effective leadership is visible in various institutional practices such as decentralization and participative management. এটাও কিন্তু 5 ওয়ার্ডের লেখা এবার how do you explain if once again if you go through the manual of SSR you'll see that they are all they are asking for a case study আসছে okay হ্যাঁ Why you did not get both ones? Oh, I missed that. Okay. Sorry. I missed that. Acha. So what they said is that এখানে আমাদের একটা জিনিস আনা হয়নি সেটা হচ্ছে কলেজের তরফ থেকে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কি করা হচ্ছে সো এখানে যেমন এফেক্টিভ লিডারশিপ এগুলো সব ঠিক আছে বাট কলেজ হ্যাজ টু শো সাম কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাজ আ লিডারশিপ প্রোগ্রাম যে হাওড়া আমার যেখানে কলেজ তার চারপাশে not NSS. NSS is totally different. In college on its own behalf, what have they done for the community? And actually, আমরা করেছিলাম program. আমাদের ওখানে না হচ্ছে সেই মংলা হাটু আছে প্লাস ওইখানে ওই সংহতি মার্কেটের লোকদের এনে আমরা ওই যখন জিএসটি হলো ওইসব শিখিয়েছিলাম লিখেছিলাম কিন্তু আনফর্চুনেটলি ওটা আমরা যখন এটা প্রিপেয়ার করেছি আমাদের ওটা মাথায় আসে So that is why you see we missed a point which they require that they are saying that you have to have one point at least when here you must add that you are doing something for the community as a whole. Just teaching or teaching হবে কিন্তু in addition to that you have to do these other things. Okay, so okay, thank you for reminding. So here এখানে হচ্ছে এখানে once again আবার একই ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি আমি এই ছবিটা খুব পছন্দ করি আমি ওদের ওখানে প্রেজেন্টেশনও দিয়েছিলাম what yes you want to ask something আচ্ছা ঠিক আছে সো এখানে ইকুয়ালিটি এন্ড ইকুইটি আছে ইকুয়ালিটি yes কিন্তু ওখানে এনএসএস তো অনেক অ্যাক্টিভিটি হয় এনএসএস এর কলমে আমার অবস্থা কিছু গান করা হবে আমি এটা মিট করি সেক্ষেত্রে কি আমি এইখানে ওটা দেখাতে পারি আমি রিপিট করলাম কিন্তু ওটা
হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি একটা খুব মানে এক্সাম্পল দিতে চাই। সেটা কি আমি যেহেতু ব্রেবর্ন আর আমরা একসঙ্গেই করছিলাম, ব্রেবর্নের সঙ্গে আমাদের অনেক ইন্টারাকশন হয়েছিল। তো তখন শিউরিদি যেটা বললেন, কলেজের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট হিসেবে ওরা ওই পাকসাকাস এলাকায় ওদের তো একটা যে লাঞ্চ বক্স যেটা ওরা ওই বেস্ট প্র্যাকটিসে করেছিল। অ্যানাদার থিং ওয়াজ দ্যাট ওরমই একটা কিছু ওরা ওই প্রি পূজা বা এনি সেলিব্রেশনের আগে they do it for the street children and everything এরকম আর কি, সেরকম ধরনের মানে কলেজের তরফ থেকে কিছু একটা কমিউনিটির জন্য কিছু করা, হোয়াট এভার বি দ্যাট ইজ আর কি, সেরকম। আচ্ছা, এবার এখানে হচ্ছে এই ছবিটাতে একটা জিনিস আছে, if you notice in equality they are showing that they are all standing on the same height platform, so that is equality, that is not participative administration. Equity is they want equity, not equality. Equity is when the lowest rank, ekdom je niche dhaptaয় আছে, he or she will also be able to, you know, get the fruits, share korte parbe. So this is what this picture says, and that is what, when you are writing this, once again 500 words, you have to keep in mind je eta equity dekhate hobe, not equality. So what we showed here is that এখানে আমাদের কলেজে highly participative decentralized governance আছে, participative আছে, plus হচ্ছে আমি বলবো collaborative. The one second point, your battery is running low. চার্জার কোথায়? অন্য point. টেকনোলজির সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। একদম নেই। অ্যাডাপ্টারটা লুজ হয়ে যাবে তো? ওই যে It's not charging. এবার ঠিক আছে, let's come. হ্যাঁ, তো যেটা একটা এটার সঙ্গে প্যারালালি, আমি জানি না ছবিটা দেখানো পরে আছে আর কি। Okay, I'll come back to that. Come to that later on. Participatory decentralized governance, যেমন governing body is a policy making body, right? Then who is executing those policies? Principal করছে, through whom করছে, সেই জায়গাটাতে কিন্তু আনতে হবে যে we have a very strong IQAC, very strong IQAC, and we have lots of subcommittees. যার মধ্যে academic subcommittee happens to be one of the most important subcommittees, which helps in executing the policies or whatever decisions are being taken at the highest level. So everyone is linked with everyone. এই জায়গাটা আনতে হবে লেখাটার মধ্যে, যে জিবি থেকে যেটা আসছে প্রিন্সিপালের থ্রু দিয়ে সেটা is going to the subcommittees or IQAC. Other way around, IQAC proposals are being accepted by the GB, and then GB is or accepted or discussed and then, you know, sent for further consideration. এরকম করে এই যে অ্যাক্টিভিটি গুলো দেখানো যাবে only if you keep good minutes of every subcommittee. প্রত্যেকটা সাবকমিটির খাতার ভালো মিনিট রাখতে হবে in this to show that there is a participant. For example, if you say, when we decided to open PG, opening of PG was a suggestion from IQAC. IQAC থেকে যখন এসেছে প্রথমে in the initial stage it was not accepted. That decision is there also. GBতে it was said, no, this we do not have enough space or something or other, and then that resolution is there, apatatto it is put on hold. Then when it was accepted, সেটাকেও কিন্তু তখন আবার
দেখাতে হচ্ছে। So if you are saying that there is a participative system, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস দেখাতে হবে লেখাটার মধ্যে। And we have a finance subcommittee also, যেটা আমার ফাইন্যান্স সাবকমিটি নিয়ে বলা, ফাইন্যান্স সাবকমিটির কিন্তু কতগুলো নিজস্ব কলেজ অনুযায়ী there should be some regulations and rules regarding what should come under the purview of the finance committee and what not, which one should go to GB. Say for example, all funds up to 5 lakh can be allotted by the finance subcommittee. That should be there should be a rule book like that finance subcommittee has this and this powers, but beyond that it is the GB who has to decide on this. So this, if we go through this, for example, এই যে যেমন subcommittee, এইটা কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে subcommittee লিস্টটা এরকম ভাবে দেওয়া আছে। And so all subcommittees lists are there in the website. You click on that, you'll find when administration e gele subcommittee ashbe, subcommittee te khule you can get all the list of members in the subcommittee. So these things মানে এখানে যেমন এখানে যেটা আরেকটা যে কেস স্টাডি আমি বললাম, we showed a case study. They want you to give a case study. So we took up academic subcommittee and we took up a particular, first of all, for the academic subcommittee, you have to give the list of members, and then you have to give some minutes, some excerpts of some decision taken in the academic subcommittee, which was executed, followed through in the later times. So a puro jinishta we showed, and a puro jinishta we have to scan entire the proceedings and everything and put it up in the website. Oi abar link korei dewa hoyechilo. Answer. So yes. Subcommittee resolutions. IQAC তো যেমন দিতেই হবে, আমি এটাতে পরে আসছি যে IQAC আমরা কি করেছি। আর একাডেমিক সাব মানে অল সাবকমিটি পুরো দিতে গেলে the thing is that if you go through some websites of South Indian colleges websites, I'm not talking about SSR, you'll find they have a huge data space, and only it involves a lot of expenditure. So whether your college can permit that kind of expenditure, সেটা বলে সব দিলে কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু the thing is, I must say, if you have a grievance redressal committee, if you have an anti-ragging committee, which you must have, these committees, either কিন্তু any decision, any complaint has to be মানে একদম ওই one click visual. The first is, if there is, for example, in a grievance redressal, suppose কোনো student, they have complaint regarding some other student, so that complaint letter should be there. Names are blocked. এবং তারপরে, did you take any action within 24 hours? সেই 24 ঘন্টার মধ্যে did you call a meeting for the grievance? So that will also, the notice has to be there. And then whatever decision was taken in the committee with blocking the names has to be there. So you have to put up this matter in the website. Eta thakte hobe, thik ache? Acha. So I'm moving on to 6.2, strategy development and deployment. এখানে এটা তো আমরা 3 পেয়েছি। আচ্ছা, ওইটাতে কেন 3 পেয়েছি 4 পাইনি আবার মনে পড়লো, বলেনি সেটা হচ্ছে আমরা ওই আমাদের unfortunately or fortunately আমাদের কোনো anti ragging, we did not have any ragging cases or any grievance cases within this last 5 years, so there was no input in that. So ওইখানে ইনপুট নেই বলে ওরা ওইখানটা একটা পয়েন্ট দিল। তো আমাকে ওখানে কি করতে হতো না, what they say that what you have to do is you have to call a meeting, regular meeting, at least 3 meetings a year, যেখানে you have to report যে so far when members presented you have to report that no cases were reported. Okay, so they are very particular about these areas. আচ্ছা, এবার হচ্ছে strategy. Strategy কিন্তু every college will make their own strategy, decide on their own strategy. Whatever strategy you can
take up. These are just a few examples I have given. আমাদের মানে এটার মধ্যে যা আছে তার থেকে কয়েকটা আমি তুলে নিয়ে এসেছি। Strategy is basic strategy is upgrading the academic quality of the students and academic quality of the teachers also. So এই যে স্ট্র্যাটেজিটা আমরা কিন্তু এটা দিয়ে লিখেছি যে একাডেমিক কোয়ালিটিটা ইমপ্রুভ করতে গেলে আমাদের what do we need? These are the few things we have. I know everyone has invited lectures, everyone has national and international seminars, activities of different clubs, for example yoga club, for example karate club, আমাদের এইগুলো যে স্টুডেন্টদের জন্য আছে, these are the decisions that are policy decisions that have been introduced. One thing was good because it was introduced within the last from 2015 onwards. So a introduction of something new, that is also very important. So every 5 years you have to think of something new. Book tiring একটা কলেজের মানে পরিধির মধ্যে how can you keep on thinking of all new things every 5 years? It is kind of a bit of a problem, and anyway, so but you still have to do that. That is what is upgradation, and continuous upgradation is called. Japanese এর একটা কথা ছিল 6 sigma. 6 sigma হচ্ছে যে প্রতি 3-4 মাসে, এটা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ওদের অনেক এটা সম্বন্ধে জানেন। The gist of this is that you continuously keep on improving yourself by being very dedicated and very committed to your work. That is মানে continuous তোমাকে ideas আসবে if you are dedicated enough. So that is kind of a very tough situation. I have till 1, no? Okay. So activities of different clubs. এবার এখানে আমরা বলে দিলাম যে for example we have a সবুজ সাথী club which takes up বন মহোৎসব and all these মানে environmental issues মানে gardening, herbal garden, this kind of things they take up. এবার আমি লিখে দিলাম পর করে যে they are doing this that won't do. You have to have every activity documented. 2 lines of report with a geotech picture. Otherwise, they won't accept activities of the club. But zero DA. So this is what the thing. You have to be very careful about documentation. And then we did digitalizing the academic and administrative system. এটা না আমরা করেছি খানিকটা, we took credit a little bit of what went on during the pandemic situation, because government also went into some kind of digitalizing, that is like e-pension, বা মানে আমরা যে পুরো salary workout-টা করলাম, that was a terrible time, and it was a humongous job. Anyway, so but this gave us credit. We got the credit for this, and then feedback system, these were all, we transformed everything. They were the peer team at least were very meticulous in trying to find out how are the account details maintained. যে tally through দিয়ে বলে দিলাম যে tallyতে হচ্ছে হবে না, they will come and ask, show us this, show us that. So you have to be ready for that also. তারপরে এখানে আর কিছু না থাকলে I'm going on to the next one. 6.2.2, এটা হচ্ছে the functioning of the institutional bodies is effective and efficient as visible from policies, administrative setup, appointment and service rules, procedures, etc. এখানে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে, আমি ছবিটা যে বললাম আমার ইয়েটা ক্র্যাশ করেছে বলে আমি দিতে পারলাম না, an organogram. আমার কিন্তু ওয়েবসাইটে অর্গানোগ্রামটা দেওয়া আছে আন্ডার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন. Organogram shows the functioning of the the hierarchy of functioning. So এটা দেওয়ার পরে যেটা আমরা দিতে পেরেছি যে আমরা ফার্স্ট we still are following 1979 Calcutta University first statute, তাই তো? এখনো আমরা ওটা থেকে মানে জানি না বেরিয়েছি কি বেরোয়নি, এটা there might be some discussions, but we are still following that. So we showed that. And then there is a higher education department. They keep on
sending orders and circulars, we follow that. So এছাড়া হচ্ছে যে one thing I must say, যে as a DDO, principal has a lot of it is answerable, and that peer team will also come and ask ki na DDO, what define what is DDO, এরকম জিজ্ঞেস করছে, define what is DDO, how far is your power, তুমি কি করতে পারো as a DDO. So I must say this, I had a very good experience here, কারণ DDO হিসেবে আমি কি করতে পারি ওরা আমাকে এমন বুঝিয়েছে যে I felt quite powerful there. But then again, মানে আমরা সেটা কখনোই এক্সার্ট করি না, কিছু করি না, কিন্তু DDO কিন্তু মানে সুপ্রিম আলটিমেট and everything, rest of it কিন্তু নেই, ওদের কাছে কিন্তু নেই। হ্যাঁ, ওরা সব দেখছে ঠিকই, কিন্তু they are only concerned with DDO, এটা কিন্তু ওরা বারবার বলেছে। ওকে, আচ্ছা, এই ছবিটা পরে সেটা এইটা আমি প্রথমে দিতে চেয়েছিলাম। So this is how they want the system to run. Principal in the middle, everything else কিন্তু চারিধারে, হ্যাঁ, এবং they're together, working together. So until and unless your subcommittee, why do you need a subcommittee? You are a DDO, জিজ্ঞেস করেছে, why do you need a subcommittee? You are the signatory, you are the DDO. That is a question I fixed. So I said, why should I take this is public money, why should I take an individual decision? Well, but then no one is going to share your responsibility because you're the signatory, you have the dongle, you have everything. So whatever is being done in the college, if you are the only one answerable, why do you need a finance subcommittee? So then what I had to explain, the fund, it's like a family. আমার 10,000 টাকা ইনকাম, এই ইনকামে কতটা আমি বাড়ি ভাড়া দেবো, কতটা খাবারে খরচ করবো, কতটা মেডিসিনে, এই যে ডিসিশনটা, how much for what, এই ডিসিশনটা I think if any single person took, then it would not be a justified decision. That is why we need a finance subcommittee. That is why we need all the other subcommittees. So this is how we have, I had to do the explanations. Departmental, আমি বলেছি participative, আমি বলেছি decentralization, that is what they are asking for. So how decentralized is your system? So I said, academic subcommittee, they all heads are there. And these heads, there is a departmental committee. What do they do? Everything related to the department, routine, syllabus distribution, and all programs, seminars, workshops, extension lecture, whatever the department organizes, they do it. So as a result, what happens here is that, so then why, but I have to sign the routine. Do I make any changes in the routine as a principal? Can I do it? I can. But do I do it? I don't. Why? Because আমি প্রথমেই বলছি যে আমার এটা ডিসেন্ট্রালাইজড, আমি এখানে হাত দেব না। And now কখন হাত দেব? If some teacher from some department comes and says যে ম্যাডাম this is not working, এদের এটা কম, আমার এটা বেশি, এরকম ধরনের যদি কমপ্লেইন্টস কিছু আমার কাছে, if it comes to my table, I always say do not bring the problem to my departmental problem to my table, because then I'll have to take a very strict decision. So that is the decentralization level. Nothing. Yes. I just wanted to ask, sometimes it happens this way in our college that some of the departments, they cannot allot enough classes because of the lack of faculty members. And that is why we generally mark that class as untaken. So if that routine or timetable is placed in front of the head of the institution, do we have to show that what action is taken against it? And if yes, what can we possibly show as the action taken? Absolutely, you have to do that, because not you, but remember this, the routine that you are showing to the head of the institution, you do not put that up for the students. এই যে স্টুডেন্টরা যদি দেখে যে unallotted, no teacher, that is not good for them. So you cannot do that. What you can do is you can
definitely do have a master routine. Every college does, and you are allotting departmental classes in that, right? So এবার দেখা গেল যে suppose there are 3 members, কিন্তু 3 members যদি আমি ধরে নিই 20টা করে ক্লাস নেয়, 60 classes, still there are 22 classes which are unallotted. So in the routine you simply write niche যে 22 classes unallotted due to lack of teacher. This is what stays with your department, and this is what is brought to the knowledge of the head of the institution. So what do? You place this as a আমাদের একটুখানি এখানটা আমি আসছিলাম যে পোস্ট ক্রিয়েশন বা টিচার আসা, এই we have taken the initiative, whether the principal has taken the initiative. Now since we are dependent on the government for this, এর বাইরে তো আমাদের কিছু করার থাকে না. So have you placed your problem in front of the chair, and have the chair taken any consequent decisions on it or effort on it? সেটা করতে হবে, ঠিক আছে? Okay. Acha, interdepartmental activities are very important, very, very important. Ora bhishon bhabe they are saying, suppose in commerce, if you have commerce and you have mathematics and you have economics, that is, sheketre, are the teachers from economics taking classes in commerce? Are the teacher in mathematics taking classes in commerce? এই যে ইন্টারঅ্যাকশনটা আমাদের যেমন পিজি আছে, পিজি যাদের বাংলা এমএ, তাদের ওটা জি বলে, সরি জি, সেটা হচ্ছে হিস্ট্রি। সো এটা হচ্ছে ইন্টারডিপার্টমেন্টাল অ্যাক্টিভিটি, এগুলো দেখানো, ইন্টারডিপার্টমেন্টাল সেমিনার্স, interdepartmental activity like poster competition, science group করে আমাদের, these kind of things are very important. So and if you are doing this, you have to show this. আচ্ছা, এই যে এই জায়গাটাতে এইটা, I don't know why, at least the peer team who came to our college, they were very concerned with this area. The code of conduct. Where is your most of the colleges, if you have a code of conduct booklet, then you can show it. So we showed the statute. Statute দেখিয়েছি, prospectus দেখিয়েছি, আমাদের যেহেতু হস্টেল আছে, হস্টেলের মানে রুলস এন্ড রেগুলেশনস আলাদা করে আছে, বিএড আছে, তার রুলস এন্ড রেগুলেশনস সব একসঙ্গে ওদের দেখাতে হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এবার এই জিনিসটা কিন্তু পুরো ওয়েবসাইটে থাকবে। The whole thing has to be there in the website as a code of under administration থাকতেই হবে। এবার আমি বললাম আমার এটা আছে, কিন্তু it is not there in the website, then DVV will put 0 for this. Peer team যতই নম্বর দিই, ওখানে তো 0 পাই না, তাই না? So whatever you are doing, it has to be visible in the website. আচ্ছা, anything? I'm moving on to 6.2.3. I'm going very slow. এখানে যেটা ই গভর্নেন্সের জায়গাটা, ই গভর্নেন্সে আমি প্রথমেই বললাম যে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কি করেছি, যে ই পেনশন করেছি, আমরা স্যালারিটা পুরো HRMS, তারপরে দেন রুসা, we had RUSA fund, and so we went to PFMS, we went to e-tendering and everything. So these are all there. এগুলো এখানে আমি শুধু এখানে একটাই জিনিস দেখাচ্ছি, অ্যারোটা উঠে গেল কেন জানি না, রেসপন্সে আমি এ দিয়েছি, এ মানে all of the above. But this was accepted by the DVV. এই জিনিসটা কিন্তু very important. In DVV, suppose you're saying you have all of the above, and you say A, DVV comes, say no, you are in B, because কোন একটা এটা তোমরা sufficient documentation দেখাতে পারো, ঠিক আছে? So if you are saying all this, you need to be able to, either it has to be in the website, or it has to be scanned document that has to be sent ওই লিংকে দিতে হবে। যেমন এই যে আমি এটা করেছি, এই প্রত্যেকটা কিন্তু আমরা পাঠিয়েছি, হ্যাঁ, ফর এভরি আইটেম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কিভাবে করেছি, এই যে এখানে ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টে ট্যালির একটা ছবি, এরকম এগুলো দিয়ে এগুলো কিন্তু সব ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এইখানে মানে স্টুডেন্ট রিলেটেড এভরিথিং, মানে এই যে অ্যাডমিশনটা অনলাইন অ্যাডমিশন হচ্ছে এখন সবার। সো এটা দেখাতে তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমরা হোয়াট উই ডিড ইজ নট অনলি জাস্ট অনলাইন অ্যাডমিশনের পরে যে পার্টগুলো, রেজিস্ট্রেশন এন্ড এভরিথিং, দেন লাইব্রেরি কার্ড এন্ড হোয়াট এভার, and also আমরা যেটা লিংক করি যে অ্যাডমিশন এন্ড ক্যান্সেলেশন, এটা ডাইনামিক কিনা। আদারওয়াইজ কিন্তু
ওই যে পরে চেক করে করছে ওইটাকে কিন্তু তাহলে ওরা অনলাইন করছে না, তখন মুশকিল বলছে না দিস ইজ নট অনলাইন। ঠিক আছে, তো দিস ইজ হোয়াট উই হ্যাভ ডান। এই পার্টটা হয়ে গেল। এবার হচ্ছে 6.3 যেটা 6.3 তে আচ্ছা কাউকে কারো কিছু আর কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? এক্সামিনেশন যেটা অল অফ দ্য ওয়ার্ক থেকে ছিল, তো এক্সামিনেশন মডিউল কলেজে নেওয়া হয়েছিল। আমরা যখন হ্যাঁ প্যান্ডেমিকের সময়টা আমরা মডিউলটা করলাম, করে ওটাতে করলাম। প্লাস তোমার যখন এটা আমরা অনার্স এর জন্য করেছি, কারণ লিমিটেড স্টুডেন্ট, অনার্স এর জন্য আমরা মডিউলটা অ্যাকসেপ্ট করলাম। জেনারেল স্টুডেন্ট কিন্তু আমরা ওই মেইল আইডি দিয়ে এটা করা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এটা আমরা করেছি। এটা আমরা 2 বছর মানে 2 সেমিস্টার, 2 বছর বলা উচিত না, 2 সেমিস্টার্স উই ডিড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এলএমএস তো আছে আমাদের ইয়েতেও, এলএমএস টা আছে। হ্যাঁ, governance regarding administration টা যদি ই গভর্নেন্স তো আমি বললাম যে আমরা মানে এই যে ই পেনশনটা করতে পেরেছি, স্যালারিটা এইচআরএমএস এর থ্রু দিয়ে করছি। গভর্নেন্স এর পার্টের মধ্যে তো ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্ট আসে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যে আমরা মানে যেটা আমি নিজে করেছি এটা আর কি, সেটা সবার জন্য আমি বলছি না, কলেজ স্পেসিফিক হবে। সেটা হচ্ছে আমি ওই মানে স্টুডেন্ট যে ফিডব্যাক এর জায়গাটা, সেটা আমি টোটালি কন্ট্রোল করছি। মানে স্টুডেন্ট অনলাইন ফিডব্যাক সিস্টেম অন কারিকুলাম, অন এক্সামিনেশন, অন টিচিং সিস্টেম, এই জায়গাটা কিন্তু আমি এটা পুরোটা মানে এটার যে ইয়েটা আসে, রেসপন্স আসে, সো অনলাইন রেসপন্স, সেটার একটা রিপোর্ট আবার রেডি করে আমরা আবার উই হ্যাভ মিটিংস এন্ড অল দ্যাট সেটা করে থাকি। সো দিস আর সাফিসিয়েন্ট এনাফ। এর বাইরে আমরা মানে ফাইন্যান্সটাকে আনলাম, মানে স্টুডেন্টদেরকে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম হ্যাঁ, সেইগুলো আর কি ইনক্লুড করে করে আমরা করতে পেরেছি। ঠিক আছে, সো নেক্সট হচ্ছে এই ফ্যাকাল্টি এম্পাওয়ারমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস। ফ্যাকাল্টি এম্পাওয়ারমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস এর মধ্যে এখানে ওই যে আমরা কি কি করি, এম্পাওয়ারমেন্ট মানে আমরা যারা when the new teachers join, what do? We give them advance salary because pay fixation takes quite a lot of time. মানে আমার একজন তো প্রায় 9 মাস 10 মাস ধরে we still have to keep on doing it. We provide PF loans মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এছাড়া we have a medical facility within the college, health fitness centers, বলতে yoga সেন্টারটাকে আমরা স্টুডেন্টদের জন্য আবার টিচার স্টাফেদের জন্যও দেখিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এছাড়া স্টাফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস। এবারে আমি এখানে আসছি যে স্টাফ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস এর জায়গাটা কি কি আমাদের অসুবিধা হয়েছে সেটা আমি দেখাচ্ছি পরে। সাপোর্ট ফর ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট। ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য ইউ নিড লটস অফ ডকুমেন্টস, lots of ekjon I'm sure all of you have faced this. It all depends upon the expert bolche erokom ekjon expert, ekjon JDPI ekrokom bolche, so there is no specific je etai dite hobe. Everyone has a special category of requirement, tara kintu seta jerom bhabe jeta seta amra always provide kore thaki। আচ্ছা, in-house programs of the staff আর ওয়াইফাই, এগুলো আমার মনে হয় এভরিওয়ান ডাজ ইট। এটা আমি একটা জাস্ট রাফ দেখিয়েছি যে আমরা মানে কোঅপারেটিভ, আমাদের কোঅপারেটিভ আছে, স্টাফ কোঅপারেটিভ। Not all teachers or staff are members of it. I am not a member of cooperative, কিন্তু cooperative is run very efficiently, and যে teacher cooperative ওদের যে সিস্টেম আছে, audit cooperative audit হয়, everything is done. So একটা বছরে আমরা কতটা লোন দিয়েছি cooperative থেকে, মানে কতটা হেল্প করতে পেরেছি আমরা স্টাফদের, that includes both teaching and non teaching। আর স্যালারি অ্যাডভান্স আমরা কত দিয়েছি, এরকম একটা টেবিল দিয়ে তার সঙ্গে প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট দিতে হবে। এই যে লোন নিয়েছে তার লোনের অ্যাপ্লিকেশন, লোন যে কোঅপারেটিভ থেকে অ্যাপ্রুভ হয়েছে টাইম পিরিয়ড দিয়ে সেইটা দেওয়া, সমস্ত কিছু। এখানে পিএফ লোনটা পাশে দিয়ে দেওয়া যায়, এই একই টেবিলে ইউ ক্যান ইনক্লুড পিএফ লোন অলসো। আচ্ছা, এই জায়গাটা আমরা যে 3 পেয়েছি, এই জায়গাটা একটু আমাদের উইক ছিল। কেন কি ওরা টিসি ফান্ডের থেকে ওরা বলছে if there is a teachers council, then teachers council এর role would be মানে কি what are they doing for the college,
Teachers Council কলেজের জন্য কি করছে? Otherwise, what is the use of Teachers Council? Because ওরা কিন্তু Teachers Council কে কোনো statutory body ধরে না. They do not accept it as a statutory body. They are saying if there is a Teachers Council, they are saying Teachers Club, Association, and whatever. These are not statutory bodies anywhere. So if there is a body, so there has to be some contribution. যদি contribution হয় তাহলে তার financial statement চাই, audit চাই, expenditure টা কিরকম হচ্ছে, what are the beneficial মানে works. For example, do TC মানে TC fund থেকে do you have any awards or prizes to the students? Say the first girl in the college, তাকে একটা prize দাও. Does the TC do it? So আমরা এই যে তারপর হচ্ছে minutes গুলো দরকার, TC minute geotag photo দরকার. Resolution minutes গুলো হচ্ছে they want to give you, মানে you have to give them the highlights. মানে for example, if there was a decision taken যে আমরা একটা ফ্লোরে মানে বা একটা বিল্ডিং এ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার টিসি থেকে স্পন্সর করা হলো, সেই যে রেজলিউশনটা সেটা কপি দিতে হবে, ঠিক আছে? So TC, if TC is there, then TC has to do some kind of beneficial work for the college, করে দিতে হবে. এছাড়া কিন্তু টিসির অন্য কোনো রোল ওরা দেখছে না। আচ্ছা, আমাদের যেমন ব্যাংক আছে, we have other facilities এর মধ্যে we have a in campus bank, যার ATM আছে, so both the students and staff get benefit from them. In 2020 আমরা college fund থেকে, this was once again a decision by the IPOC, because এই যে খাতা দেখা, এখনো চালাচ্ছি, দাঁড়াও, এখনো কেউ ঝামেলা করেনি, চলছে এখনো। So I mean, as I said, we have 26 departments. 26 departmented যখন ওই marks upload যখন থেকে শুরু হলো, that is when the problem started. Because not everyone could do it from home. Everyone wanted to do it from the college, and college মানে একটা staff room does not suffice. So this is also the facility that we have provided. আমরা একটা, যদিও আমাদের বিল্ডিং গুলো এত পুরনো mostly, so we could not get a permission for a they say, what did they say, মানে ছাদ ঢালাইয়ের permission আমরা পেলাম না. So what we did is ওই roof ওই আজকাল যে টাটা শেড দিয়ে রুফ করে and air falling করে we did a huge, it's a huge entire building এর উপরটা করে দিলাম, and it is called system administrative room, and it has about 15 computers there, and there are tables, ওরা ওখানে বসে খাতাও দেখতে পাচ্ছেন এবং মানে ওই marks uploaded, problem has been solved. So these are the things they're looking for. Now, what have you done in the last 5 years to, you know, the facilities are there for students, facilities for the staff too. আচ্ছা, আমাদের একটা পুস্তক ভান্ডার, ওইটাকে নিয়ে একটা বইয়ের দোকান ছিল, so we named it পুস্তক ভান্ডার, and we kind of shifted it to a different place, একটু decorate করে দিয়েছিলাম. So what I'm saying is you just have to show that you did think about them and did do something about the students. And pandemic এর সময়টা আমাদের একটু অসুবিধা হয়েছে যে pandemic এর সময় quite a few things were on hold. So as a result, সেই জায়গাগুলোকে আমরা অত ভালো করে আর দেখাতে পারিনি. But whatever we did, a gym, yoga, online, মানে yoga আর মানে whatever, they did it, students did it, but you have to be মানে I'm a bit skeptical answer. But all of this has to be there in the website, all of this. আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে টিচার্স যে পারফরমেন্স রিলেটেড যেটা বলছে, পারফরমেন্সের জায়গাটা হচ্ছে যে অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ অফ টিচার্স provided with financial support to attend conferences, workshops, etc. এখানে আমাদের রেসপন্স এসছে only 8.2. See, because 3 বছর 000, we didn't even know about this. When we went through the manual প্রথম, that is when we said না, এটা তো একটা কিছু করতে হবে. So then if there was 14-13, but the thing is that it is an average. If you have seen the SSR, it is an average for 5 years. Calculation is on the basis of average.
Average 3 বছর যদি 0 হয়ে যায়, so you don't get any point from that. So it's just nothing. That is what we realized. They said that if you have sent someone 500 টাকা, 1000 টাকা, টাকাটা তো এখানে মেনশন হচ্ছে না। It's just that you have done something. Registration fee একটা সেমিনারে 1000 টাকা। তো একজন টিচারকে within 3 years যদি if you make some, you have to make some rules, because মানে না হলে একজনই গিয়ে যাচ্ছে এরকম না করে, if you make some rules and if you do it then you get marks. But this এটা আমি এই জন্য তার জন্য কি এই ভাউচারটা আমার দিতে হয়েছে, তাকে যে ওই সময় ট্যালিতে ওই টাকাটা দেওয়া হয়েছে, এইটা I had to upload this. You can't just say that I have given. So for 14 people I had to give this voucher, and they had and their certificates I had to upload it. Acha, the same thing এখানে হচ্ছে যে এই যে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। এবার এই যে থিঙ্কিং, আমি বললাম যে আমাদের যে থিঙ্কিংটা, রাইট এট দ্য বিগিনিং আই টোল্ড ইউ দ্যাট হাউ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, থিঙ্কিং এ কিন্তু অনেকটা কাজ হয়ে যায়। থিঙ্কিংটা আমরা করিনি, তাই আমাদের এখানেও ওই 00113 হয়েছে। কিন্তু থ্রু আউট 19, 20, 21 এই সময়টা, because of pandemic and because of quite a lot of changes in the government administrative procedure, we had done lots of things. যার জন্য ট্রেনিং হয়েছে, 2-3 people accounts training নিয়েছে, office training নিয়েছে, these kind of things had happened. টিচাররা নানান রকম FDP 7 days এরকম করেছে আর কি, but we did not document it sufficiently. Without document এটা কিন্তু ওরা মানবে না। সবথেকে হচ্ছে জিওট্যাগ, অন্য কাগজ মানে যে হয়েছিল তার সইয়ের খাতা, we do have that, but no picture, geotag. So they won't accept that. So without geotag, মানে you see I have given the list here. The program flyer, program name, program instructor, list of participants with signature, certificate, geotag, picture, report. You have to give all this. So many things you have to provide before they can accept that. একদম পুরনো যে অ্যাক্টিভিটিগুলো যেগুলো 17, 18 বা 19 দিকে, সেগুলো তো কোনো জিওট্যাগ পিকচার না নেই। অন জিওট্যাগ পিকচার কি অ্যাকসেপ্টেবল নয়? না, একেবারেই না। কিন্তু you know what I did, মানে this I thought that মানে কেন আমি এটা কেন করেছি সেটাও বলছি। when মানে for example আমি পরে আসছিলাম যে কোনো document, any document that we submitted, uploaded, they send back the entire document, whether it was a government some document or UGC document, but it has to be attested by the principal. ওই যে বললাম না বন্দুকটা DDOর দিকে। So what I did, যখন এটা করব, পুরোনো পিকচার সমস্ত সাইন করলাম, সাইন সিল করে স্ক্যান করে পাঠালাম। যে if they accept it well and good, if not কিছু করার নেই, এমনিতে তো করছিলই না। Understood? ওইটা করা যেতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফেরত পাঠায়নি, মানে ওরা তো যেটা অ্যাকসেপ্ট করে না একদম লিখে দেয় নট অ্যাকসেপ্টেড। হ্যাঁ 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 15-16 obviously we had to give মানে pictures and I signed it, put in the date and না, but then all other documents were there. যে সাইন করেছে, মানে কোর্সটা হয়েছে, কোর্সের ম্যাটার ছিল, আর ফ্লায়ার কিছু মানে ওই যে প্রোগ্রামটা যে হয়েছে তার একটা নাম, এইগুলো কিন্তু these are very necessary. The list is necessary. মানে all these list is necessary আর কি, তাহলে অ্যাকসেপ্ট করেছে। না 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 না, ফ্লায়ার তো হচ্ছে লাইক এই যে প্রোগ্রামের ফ্লায়ার, এটা হলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ব্যানার আর ফ্লায়ার হোয়াট এভার। আচ্ছা, এইখানে এটা হচ্ছে এই টাকাটা আমি পরে বলছি যে আমাদের কলেজে যদি রিফ্রেশার কোর্স, মানে এতগুলো টিচার, তারা রিফ্রেশার কোর্স এই 5 বছরে অন্তত যদি 50 জন করে, ওরিয়েন্টেশন যদি আরো 30 জন করে, 80টা এরকম সার্টিফিকেট আমরা পাঠিয়েছি, স্ক্যান করে করে পাঠিয়ে দিলাম, ফেরত চলে এলো, বললো নট ইট হ্যাজ টু বি অ্যাটেস্টেড বাই প্রিন্সিপাল। মানে ইউজিসির সার্টিফিকেট ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে না, বলছে দিস ইজ আ ফেক, মানে এটা যে খুব জরুরি খুশি দিয়ে দিতে পারে।
So তখন আমাকে কি করতে হলো, DDV tanking only in 15 days. So what we did, তো সমস্ত প্রিন্ট নিয়ে আবার প্রিন্ট করলো, মানে জেরক্স নিয়ে তাকে আবার সই করে সিল করে সেইটাকে আবার ওই একই লটে স্ক্যান করে আবার upload করতে হচ্ছে। So this is kind of this was a very tedious job. I keep on saying everyone, যে whatever document academic তে বলে যাচ্ছে, whatever document you're getting, get it signed and sealed right now, copy of it. Otherwise হবে না, মানে অরিজিনালটাও ওরা অ্যাকসেপ্ট করছে। They want principal to attest it. Okay, so এর পরেরটা হচ্ছে যে পারফরমেন্সের নেক্সট পার্টটা, যেটা 6.3.5। এখানে আমরা ইভেন ফর ক্যাশ, দিস ইজ আমার কলেজে যাদের ক্যাশ হয়েছে, এভরিওয়ান মানে অল জেডিপিআইস এই একটা জায়গায় খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে আমরা এরকম একটা জিনিস করেছি। অনলাইনে টিচার্স ডায়েরি করা যায়, if you can do it, it's good, but আমার 133 টিচার্স অনলাইনে সেই স্পেসটা এত হিউজ হয়ে যাবে যে সেই জন্য আমরা এটাকে মানে and যখন আমি ফুল টাইম টিচারদের জন্য করেছি, I did it also for the SAT, because this is just a documentation. Then biometric ওরা দেখবেই যে do you have biometric, when did you introduce it, biometric report দেখো, পট করে বলো অমুক মাসের একটা বার করে দাও, আমাকে বসে বসে দেখাতে হয়েছে, I had to show the report. ট্রিপল এ তো বলেছি আগে, আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ লিভ এন্ড সার্ভিস বুক, ওরা কিন্তু দেখেছি, বাট মানে আমি এরকম সাজানো আছে, তো এবার কমিটি মেম্বার আছে, দে সেড যে ঠিক আছে আমরা দেখবো, ও বার করে দিতে গেছে, দে ডিড নট টেক ইট, ওরা নিজেরা টেনে একটা বার করে দেখেছে whether it was updated, up to date or not. Okay, so this is for the visit আর কি, so that part is over. আর ওখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে কিছু? Previous like এটা তো করতে গেলে আবার গন্ডগোল হয়ে যাবে না তো? জুম করা যাবে কি? আমার মনে হয় না এখানে করা যাবে না, আমি দেখলাম নেই স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে দিস ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, আমি নামটা আর কি ইয়ে করে করেছি। না না, এটা ফিজিক্যাল, এভরি মান্থ ওরা একটা সাবমিট করে, আমি সই করি, তলায় আমার সিগনেচার আছে। হ্যাঁ, বুকলেটও মেনটেন করা যায়, বুকলেট করলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মানে হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট সাম কাইন্ড অফ ডকুমেন্টেশন দ্যাট ইউ হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক, that and it is documented and attested. এই কাজটা কিন্তু মান্থলি যদি না হয়, এটা ন্যাকে ওই 5 বছর মানে ওরা বলবে 2017 সালের মার্চ মাসের এটা দেখা, দিস উইল বি মানে তখন টাফ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, for all teachers, এটা বোধহয় মান্থ অফ সেপ্টেম্বর আছে, 2019 এর মান্থ অফ একটা আমি স্যাম্পল করেছি। আচ্ছা, এরপরের যে সেকশনটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন। সেখানে এখানে আমরা আবার যেটা কেন আমাদের একটু একটু করে কম হয়ে গেছে সেই জায়গাটা এখানে, যেমন এই যে মানে ওরা রিসোর্স মোবিলাইজেশনটা, আমরা কিন্তু we opted out of 2, you can opt out of 3 of the questions. We opted out from the alumni key fund করেছি, because in our kind of college, I don't know what experience you all have in this sphere, we do not really have any financial contribution from alumni. So as a result, we opted out for that. But I don't think in this new June, I don't think you have this opting out option anymore. So so it's okay. I know. But this is very, এটা না, PR team এসে they ask me, why is it so? Don't they want their college to develop, have something good, something better? এটা কিন্তু বোধহয় আমাদের একটা ওরিয়েন্টেশনের প্রবলেম আছে. We have some problem in orientation in this matter. বড় কলেজগুলো for like St. Xavier's, তারপরে any other এরকম বড় বড়, এগুলো ব্রাবন যেমন এদেরকে অনেক
রকম কন্ট্রিবিউটরি ইয়ে হয়, কিন্তু নট ফর আস, নেভার এতে। আচ্ছা, এখানে যেমন আমরা ইন দিস 5 year span ফর্চুনেটলি আমরা এমএলএ ল্যাড, এমপি ল্যাড, রুসা, গভর্নমেন্ট, নন গভর্নমেন্ট ফান্ড পেয়েছিলাম, তাই জন্য তাও বেরিয়েছি। কিন্তু এই যে এরকম করে দিতে হয়েছে, মানে ডিপিআর এটা পুরোটা আছে, দ্য হোল DPR is in the website, they have been uploaded. And as to audit, না, অডিটের এটা পার হয়ে এলাম না। হ্যাঁ, তো অডিটটা যেটা, এই যে লেখাটা, there has to be an introduction যে what kind of audit, মানে internal audit কে করছে, you have to give their name, their registration number, and মানে how is it, মানে where is the decision taken যে এই internal auditor কে দেওয়া হচ্ছে। Since in case of statutory auditor we do not have the air to do anything, we simply give the name and registration number. In the internal auditor, how are they selected, এই procedure টা এই লেখাটার মধ্যে দিতে হবে, এবং with all information, all audit reports of the 5 years have to be uploaded. Internal audit মানে আমাদের একটা ফার্মকে আমরা জিবি থ্রু দিয়ে, আমরা সাধারণভাবে কি হয় কলেজের মানে যারা অডিট আগে করেছে বা এরকম করেছে, এরকমই আমরা দ্যাট ইজ উই সিলেক্টেড সামওয়ান ফ্রম দেম, 2-3 জনের নাম এসেছিল। সো ওয়ান ওয়াজ সিলেক্টেড, এন্ড ওটা একটা কন্ট্রাক্ট হয়, একটা লেটার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে হয়, you have to give a letter of appointment, ওগুলো সাধারণভাবে 2 years করে থাকে। হ্যাঁ, একদম একদম, হ্যাঁ, ওটা তো অন্য, এটা তো একদম মানে অ্যাকাউন্টস এর কাজ, পুরো ফিনান্সিয়াল অডিটটা করবে ইন্টারনাল অডিট। এবার স্ট্যাটিউটরি অডিটর করবে কি, ওই ইন্টারনাল অডিটরের রিপোর্টটা নিয়ে মানে দেখে তারপরে চেকিং করে they will মানে give you a report. That is how মানে it functions. So it is very necessary that you have an internal auditor. It also helps. It also helps the কারণ হচ্ছে if some changes, some difference is there which is not মানে আমরা হয়তো ওভারলুক করে গেছি, somehow we have overlooked and we have not been able to identify, সেক্ষেত্রে কিন্তু you can the internal auditor helps you a lot, যে ম্যাডাম এখানে এটা কিন্তু আপনার কোথায়, then everything we can find, but sometimes overlook হয়ে যায়, বাদ হয়ে গেল, বা হিসাবটা যোগফলটা, অলওয়েজ ইন্টারনাল অডিটরের যে ওই এটা, আর ইন্টারনাল অডিটর ভেরি নেসেসারি ফর ওয়ান মোর থিং, এই ক্রাইটেরিয়া 4 এ, আর ইফ ক্রাইটেরিয়া 4টা যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ক্রাইটেরিয়া 4 এ কিন্তু একটা ওই যে অগমেন্টেড রিপেয়ারিং বলে একটা ইয়ে থাকে। আজকে কি ক্রাইটেরিয়া 4 আছে? কালকে আছে। So you'll see there are 2 points, if I remember 2, but এরকম এই পয়েন্ট গুলো আবার 1 এ না কোথাও একটা আছে, তো প্রথমে যে amount spent on augmentation, amount spent on repairing, amount মানে এবার augmentation বলে যে লিস্টটা দিচ্ছে, সেই লিস্টটার জন্য আলাদা করে কিন্তু you have to make a certificate by the internal auditor, ওইটা ছাড়া কিন্তু ওইটা অ্যাকসেপ্ট করবে না। হ্যাঁ, সো ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। ইন্টারনাল অডিটর থাকাটা আমার মনে হয় খুব সুবিধা হয়, আর স্ট্যাটিউটরি তো আছেই, গভর্নমেন্ট দিচ্ছে। ইয়েস, ratified from the GB, because হ্যাঁ, কোনো জিনিস এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের জায়গাগুলো জিবি না করে কিন্তু আমার মনে হয় ইউ শুড নেভার ডু ইট, মানে নোবডি শুড ডু ইট, বিকজ দেন ওই একটা রেসপন্সিবিলিটিটা একটু বেড়ে যায়। So if it is a shared responsibility, taking in all the stakeholders, তাহলে কিন্তু এটা ন্যাকও পছন্দ করবে, নিজেরও সুবিধা হবে। ওকে, হ্যাঁ, actually আমরা যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি, they come periodically, every 3 months they are coming and checking, and finally at the end of the year ওরা রিপোর্টটা দিচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেটা মানে ওরা আমাদের খুব কাছে, মানে কলেজের মানে ওদের অফিস, মানে ওদের ইয়ে রয়েছে, সো দে কাম periodically and check, and then বলে যায় this part is okay, and then final রিপোর্টটা যখন হয় এটা সুবিধা হয়। Any more questions here? আচ্ছা, এবারে আমি IQAC তে যাচ্ছি। IQAC সম্বন্ধে I have to say something.
If you do not have a very strong IQAC, it will be very tough to face that. Because principal, after the presentation of the principal is not allowed anywhere. IQAC coordinator and members from IQAC can be with them. And not only that, IQAC report minutes, reports, all of them absolutely from first to last has to be there in the website in one click. 2015 নভেম্বরে একটা মিটিং হয়েছিল, সেটা ক্লিক করলে মিটিং এর মিনিটসটা আসতে হবে। মিনিটস সাইন নিচে IQAC coordinator, principal. That has to be there in the website. You have to do that. এইটা না থাকলে কিন্তু ওরা করবে না। হ্যাঁ, I have just given a few points here. কারণ 5 বছরের so many IQAC meetings, so many decisions were taken, and not just the minutes. একটা আছে যেখানে দিতে হবে যে IQAC some decisions and action taken. What, suppose you have taken a decision to introduce PG courses in say 2015 July. So have any PG courses been introduced? When was it introduced? Which subject? How many tar shop, affiliation copy, tar inspection report, everything will have to be given. ঠিক আছে? So IQAC কিন্তু pivotal structure for NAC. NAC আর কাউকে দেখবে না, ওই এক DDO কে দেখে আর IQAC কে দেখে। IQAC যদি বলে যে এটা বাঁদিকে আছে ডান দিকে নেই, and if the IQAC coordinator signs for it, ওরা কিন্তু সেটা accept করে, because IQAC is a unit that they have created. They think it is the most powerful committee in the higher education center. এটা কিন্তু ওরা না বললে ওদের প্রত্যেক কথায় যে কোনো ওই কর্মদিরাজ, রুচি, ত্রিপাঠী, এরা whenever they are presenting the rules and regulations, ওরা কিন্তু এটা বলবেই। এরকম এত ডাইরেক্টলি বলবে না, কিন্তু বলবে did it come through IQAC, যে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে। So if it is not through IQAC, where did you take the decision? Say I've taken the decision in academic subcommittee. How did it go to academic subcommittee? Before it was discussed in IQAC. Why not? এরকম জিনিসটা ওদের কিন্তু এই জায়গাটাই কিন্তু এরকম, তুমি সবকিছু করো কিন্তু আগে IQAC করতে হবে, বুড়ি ছোঁয়ার মতো। আর প্যান্ডেমিকটা আমাদের তো 1.5 year there was pandemic for our year, so all the documents and everything through pandemic, classes, online এই যে আমরা এইটা করেছিলাম, আনসার স্ক্রিপ্ট চেকিং এর ওয়ার্কশপ করেছিলাম, এই সবগুলো মানে দ্য মেথডস কিভাবে করা যায়, সবাই তো অত টেক স্যাভি হওয়ার এটা জায়গাটা নয়, সো শেখাতে হয়েছে অনেককে। So that is it. তারপরে হচ্ছে যে some good decisions. What additional benefits বা upgradation that you have done? আমি একটা শুধু বলবো, আমাদের যে উইমেন স্টাডি সেন্টার আমরা খুলেছিলাম, এটা কিন্তু আমরা আগেই খুলেছিলাম, কিন্তু this has given us a lot of কি বলবো, ওরা ইম্পর্টেন্স দিয়েছে এটাকে, because this is in collaboration with Calcutta University. Women Studies Audit Center এর সঙ্গে আমরা কোলাবোরেট করে এটা খুলেছি। We are running courses, regular courses হচ্ছে, এবং it is almost free. They just have to register, কিন্তু 30 class hours করতে হচ্ছে। So they are doing it. So courses going on, and they even met the students যে কি করে হচ্ছে না হচ্ছে সেটা বলার জন্য। আর আরেকটা জিনিসকে ওরা খুব ইম্পর্টেন্স দিয়েছে, যেটা আমি এখানে দিলাম, এটা যে আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং সেন্টার আলো, এইটা কিন্তু আলো ওয়াজ এস্টাবলিশড মানে মেবি 25 years back, যেই করে থাকে আমাদের কলেজে, কিন্তু অত ফাংশনিং ছিল না। হোয়াট উই ডিড, মানে from 2015 আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি to a counselor, psychological counselor. She comes twice in a month, and she has a chamber. আমরা ওকে একটা জায়গা দিয়েছি, হোস্টেলের মধ্যে স্পেস আছে, where মানে anyone, and the best part of it is, or her activity is no way through us. It cannot be, because it is psychological counseling. Or number and or mail ID দেওয়া আছে, students directly contact her,
case to case ইয়ে করে। If it is necessary to call a parent, then only she comes and tells me, madam, I have a case where we need to talk to the parents. Then only she comes and reports, but then again also she doesn't disclose the name to me. Report or confidential report. এই রিপোর্টটা কিন্তু আমরা ওই পাসওয়ার্ড লক করে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো these are the things we have done. আমাদের আরো কিছু সার্টিফিকেট কোর্স, অনেক সার্টিফিকেট কোর্স করা হয়, কিন্তু আমার একটা বলার আছে এখানে, I'm not sure what happens in rest of the colleges. Somehow or other this generation doesn't want to be very, মানে একটা wholesome education interested. কোন রকমে আসলাম, কলেজ করলাম, আর after online they have even more become, you know, I would say disenchanted with the physical system. So anyway, এখন আবার আপনাদেরকে মোটিভেট করার চেষ্টা করছি for different certificate courses. তাতে কিছু কিছু রেসপন্স তো হচ্ছে, let us see what happens. So আর এখানে হচ্ছে লাস্টলি যেটা 6.5.3 তে আমার বলার, I think I've finished in time. কি বলো? ঠিকঠাক? তো এই যে ISO, NIRF এগুলো কিন্তু you can, for example in ISO certification করতে গেলে there are certain clauses you have to go through those. If you have not done it and you have got a ISO certificate, then it won't be valid. আমি লিখে রাখলাম ওয়েবসাইটে ISO কিন্তু when they are doing DVV ওরা কিন্তু they will ask you that what are the requirements of ISO, have you fulfilled them, এরকম একটা জায়গা কিন্তু আসছে, একটা এসে যায় আর কি। হ্যাঁ, so IQAC কিন্তু আমি বলবো যে plays a absolutely pivotal role. Regular meetings, regular decisions, whether it's not necessary that IQAC decisions will always be accepted, but IQAC must keep on proposing something good, some very small things. Kintu it has to, every meeting must have something, some good proposal, so that you can, so that you can show that IQAC is doing something for accreditation of the college. So this has to be there. And the external members in regular meeting. This I must point out. The external members once in, maybe twice in a year, because IQAC, whenever we feel like we need to decide on something, we call an IQAC meeting. That is an internal IQAC meeting. We maintain a separate minute book for that, and we have a separate minute book for the full IQAC meeting. So that is how we do this. So I think that's that for kindness. কারো কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকলে you can always ask. হ্যাঁ, আমি একটু বসছি। হ্যাঁ, is to keep the service to the community, outreach programs of the college. How we can collect the feedback? I can, for example, we had this traders from Shangoti market, and we gave them a training on GST, right? So what we did is make them sign our open remarks column. So they said, ওরা তো অতটা লিখতে পারেনি, বাংলায় খুব ভালো, অনেক কিছু শিখলাম, এই ধরনের কথা they have written down, and we have simply নিচে ইংলিশে ট্রান্সলেট করে নিচ্ছি. That is what we have. এছাড়া feedback is very tough. How can I get feedback from community people? এই যে যদি কোনো আমরা ওই স্লাম কোন অ্যাডাপ্ট করে স্লামের বাচ্চাদের জন্য if you do something, সেই ক্ষেত্রে how do you ask them to do a feedback on this? It's just not really possible. So whatever a ছবি geotag is এই আমাদের এইবার এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেতে ফর এক্সাম্পল আমরা অনেক বাচ্চাদের নিয়ে এসেছিলাম, ওই আমাদের ওখানে ওই ঘুষুরি থেকে প্রচুর বাচ্চা নিয়ে আসা হয়েছিল। So they came along. Their parents were not allowed. Their parents were standing outside, and
মানে এরা খুব খুশি হয়ে হাত তুলে সেই লজেন্স পেয়েছে, বেলুন পেয়েছে, হ্যাপি, একটু খাবার দাবার দেওয়া হয়েছিল, এই ছবিগুলো তোলা হলো। হ্যাঁ, এবার ওদের বাবা মাদের বলা হলো যে আপনারা অন্তত, none of them could read or write, মানে none of them can read or write, so how do you expect any feedback from them? It's not possible. ওই ছবি দেখে করে কনভিন্স করতে হবে, এছাড়া কিছু করার নেই। ঠিক আছে, so that's that. হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস বলছি, NIRF এ not all of us are ranked, তাই তো? খুব না, not only that, খুব কম কলেজ আছে যারা সত্যিকারের NIRF এর যা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারে। আমরা ডেফিনেটলি নট ইন দ্যাট ক্যাটেগরি। হয়তো আমরা অনেকগুলোতে 45, 48 এরকম পেলাম, কিন্তু আবার গিয়ে একটাতে 0 পেয়ে গেলাম। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ওই রিপোর্টটা তো থাকতে হবে, কিন্তু র্যাঙ্ক ইজ নট নিডেড। হোয়াট ইজ নিডেড ফর NIRF দ্যাট you participate in it, that you are trying to do it, এই জায়গাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে ম্যাম, হ্যাঁ, আমাদের ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল আছে, হ্যাঁ। আর থেকেই করোনা পিরিয়ডে হুম। কিছু নিডি মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টদের, কলেজের স্টুডেন্টদেরকে আমরা সাহায্য করেছি, হ্যাঁ। কিন্তু ওর তো কোনো এইভাবে ছবি তো কিছু নেই, তা ওটা আমরা ডকুমেন্ট কিভাবে ওটা দেখাবো? না, কি ডকুমেন্ট আছে যে সাহায্য করতে? আমাদের মিটিং হয়েছিল, মিটিং এ একটা সিদ্ধান্ত ছিল ওদের নাম ঠিক করা, ভাউচার থাকলে, ভাউচার yeah, voucher is scanned voucher, yeah, that is okay. হ্যাঁ, কমিউনিটি তো একটা হেল্প করার করছে, সেটাও তাহলে কি জিওটা কি ছবি এখন যদি করা হয় তাহলে এখন তো জিওগ্রাফ করতেই হবে। হ্যাঁ, এখন বলে জিওগ্রাফ তো করতেই হবে। হ্যাঁ, আর মানে ওই আগে যেগুলো হয়েছে সেগুলোর মানে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট যদি কিছু থাকে, ভাউচার থাকে, সব থেকে ভালো। অরেঞ্জ কিছু খাতাতে সই করে টাকা নিয়েছে বা কিছু পেয়েছে, সেই রকম জিনিস যদি কিছু ডকুমেন্টেশন থাকে তাহলে খুব ভালো হবে। অনলাইন ট্রানজাকশন ব্যাংকের পাসবই, হ্যাঁ, highlight the you know whatever amount you have sent, ওটাকে হাইলাইট করে দিলেই হয়ে যায়। আর মানে আরো একটা আমি একটু বলতে চাই এখানে, DVB is done by absolute third party. NAC ও জানে না যে কারা DVB করছে, মানে NAC এর যারা কোর কমিটি, they don't know কোন কলেজে DVB কোন কমিটি করছে। So whatever, মানে আমার এটা ফিল হয়েছে আমাদের করতে গিয়ে যে you have to be very truthful, মানে একটা জিনিসও যদি এক্সট্রা লেখা হয়, সেই এক্সট্রাটা if you can't substantiate with document, proper document, then কিন্তু খুব খারাপ জায়গা, ওরা কমেন্টটা খুব খারাপ করে দেয়। মানে আমি এরকম দেখেছি কোনো কলেজে লিখেছে the principal 0 দিয়ে দিয়েছে, লিখে the principal could not substantiate any of these figures, এরকম আর কি। হ্যাঁ, মানে ওই যে ফর এক্সাম্পল, তারপরে আরো একটা হয়েছে আমি দেখেছি কোনো একটা কলেজের ক্ষেত্রে, এইটা আমি জানি না ওরা কি করে করছে, মানে আই ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজ। আমাদের অদ্ভুত হচ্ছে নাম্বার অফ রুমস, ক্রাইটেরিয়া 4 এ আসবে, নাম্বার অফ রুমস হয়তো তারা দিয়েছে হচ্ছে 36, কমিয়ে 25 করে দিয়েছে। You know why? Because they could not substantiate with the room number, room details. কালকে দেবে, কালকে যারা বলবে দেখবে, absolutely, মানে you have to have room number, সেই ঘরে কটা বেঞ্চ টেবিল, সেই ঘরে কি ICT আছে, তার নাম্বার, এই আমাকে বিরাট এক্সেল শিট তৈরি করতে হবে। If that is done, then it is accepted. If not, এসওপিতে বলা আছে যে ল্যাবরেটরিকে ইনক্লুড করা যাবে না। আমাদের কিছু সাবজেক্ট আছে হ্যাঁ, যাদের ক্লাসরুমটাই ল্যাবরেটরি, হ্যাঁ। আপনি কি করবেন? no, it doesn't matter. ওটা ল্যাবরেটরিতে আসবে, যাবে আলাদা করে। ল্যাবরেটরি is not a classroom. ল্যাবের আন্ডারে আসবে। How many labs do you have? এটা আছে, প্র্যাকটিক্যাল করে আছে। ক্লাসরুমে দেখাবো না, ডাবল কাউন্টিং হয়ে যাবে, দেখানো যাবে না, একদম না, একদম না। ইনফ্যাক্ট যেটা আমি একটা কথা বলছি, আমাদের কেমিস্ট্রি একটা ওরকম ছিল, ক্লাসরুমটা মানে ওরা ইয়ে করে ল্যাব করা ছিল। হ্যাঁ, 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 এবার ইউ নো হোয়াট উই ডিড, আমরা একটা একটু অন্য বন্ধ ঘর মতো ছিল, যাতে করে ওদের ওখানে সব নানা রকম জিনিস থাকতো, সমস্ত বার করে ওটাকে ক্লাসরুম করে, মানে এটাকে ল্যাব করে দিয়ে, যেটাতে ওই ল্যাব ছিল সেটাকে ক্লাসরুম করলাম। মানে পাল্টাপাল্টি করে, মানে we had to create one, ছিল স্পেস, যাদের নেই তাদের পক্ষে তো মুশকিল হয়ে যাবে না, কিন্তু মানে ওই ক্লাসরুম আর ল্যাব কিন্তু ডাবল কাউন্টিং হবে না।
not this, you cannot do this, not in art. Partition. Partition করতে হবে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা। আচ্ছা, আমি দেখছি, আমি অনেক মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে, আমি দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, আজকে তো ইয়ে হলো না, আজকে তো অনলাইন হয়েছে তো। হ্যাঁ, তো if you go through the online, you can see all the videos. ওটাতে আছে, ঠিক আছে, ওকে, ফাইন। হুম। As far as my policy is concerned, Hmm. I think it's encircled by the island areas. হ্যাঁ, So performance, achievement depends on performance. yes. So যেখানে আমাদের হাত ন্যাচারাল কালামিটি, হ্যাঁ, জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাডভান্সি, হ্যাঁ। ন্যাক এটা কিভাবে না, ওই হাত পেয়ে বলা যাবে না। না না If you have a natural calamity, but the NAC will try to find out how you have dealt with it. তোমার ফ্লাড হয়েছে, তোমার স্টুডেন্টদের তুমি কি করে তারা ক্লাস নিয়েছো? ইন্টারনাল যে হুম, অ্যাচিভমেন্টস গুলো আছে, পারফরম্যান্স গুলো আছে, সেই হুম। জায়গায় একটা ঘাটতি থাকে। স্টুডেন্টস মানে পার্টিসিপেশনটা যদি না ভালো হয়, স্টুডেন্টস পার্টিসিপেশন যদি না ভালো হয়, তাদের ইন্টারঅ্যাকশন ভালো না হয়, তাদের এই জায়গাগুলো আমরা কিভাবে দেখাবো? আমি এটা হয়তো বলছি, যেমন ক্রাইটেরিয়া 2 তে আছে, if I am not wrong, ক্রাইটেরিয়া 2 তে আছে যে প্রোগ্রামে কতজন স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড করেছে, মানে how many programs, how many students, আর তাদের সব সিগনেচার খাতা আছে কি, মানে কোন প্রোগ্রাম যদি হয়ে থাকে, যদি অনলাইনে হয়ে থাকে তাহলে তো সব থেকে ভালো, অনলাইনে তো রেকর্ডই থাকে যে এতজন পার্টিসিপেন্ট। সেটা যদি 5টাও হয়, 10টাও হয়, ওখানে লিখে দিতে হবে যে বিকজ ডিউ টু ন্যাচারাল ক্যালামিটি বা ওই নেটওয়ার্ক ফেলিয়ার আমাদের এরকম হয়েছে। কিন্তু মানে you have to show them that you have made some effort to, you know, deal with the situation. এটা দেখতে হবে। Students actually deviated হ্যাঁ, in the part backwards হ্যাঁ, area. হ্যাঁ। এই জিনিসগুলো তো স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। ওকে, I'll tell you something. আমাদের কলেজে যখন এসেছে, আমাদের অবভিয়াসলি আমি জানি হয়তো সব কলেজেই এটা হয়, আমাদের কিছু সাবজেক্টে আছে, বিশেষত সায়েন্সে, রিজার্ভ ক্যাটাগরি থেকে অ্যাপ্লিকেন্সি হয় না। সো যদি আমার 40টা সিট থাকে, তাহলে আমার 25টা অব্দি ম্যাক্সিমাম ফিল্ড হচ্ছে জেনারেল ক্যাটাগরি দিয়ে। Then, you know, they were asking why are they not coming? ও নম্বরটা প্রথম ডিবিবিতে তো নম্বর কমেই না, পার্সেন্টেজ বাই নম্বর কমে না, কিন্তু এবার পিআর টিম এসে বলছে যে তার মানে তোমরা এখানে রিজার্ভ ক্যাটাগরিকে ইনাফ মোটিভেশন দিচ্ছ না, সো দে আর নট কামিং। এই জায়গাটা বেশি থাকে। কিন্তু সুতরাং আমাদের সবসময় একটা পজিটিভ এটা দেখিয়ে কথাগুলো করতে হবে যে হ্যাঁ আমরা এরকম হয়, বাট উই আর ট্রাইং টু ডু দিস, মানে এভরিথিং ইজ উই আর, ইয়েস উই নো দিস ইজ আওয়ার প্রবলেম, বাট মানে we identify the problem and we are trying to do this. এর জন্য আমরা এই করার চেষ্টা করছি। It's actually the lack of transparency. It's not it. এটা না, ল্যাক অফ ট্রান্সপারেন্সি মানে হচ্ছে যে আমি যদি বলি যে রিজার্ভ ক্যাটাগরিতে এসে যাচ্ছে, মানে দেখাচ্ছি অনেক দেখি এই জায়গাগুলো করবো না, আমার আমার যা অ্যাডমিশন আমি সেটাই দেখাচ্ছি, এবার দেখিয়ে আমি বলছি আমার এই অ্যাডমিশনটা যা হচ্ছে না, সেটাও আমরা বলছি, এটা কিন্তু হচ্ছে না। Then what I'm saying is that then they're saying why not, কেন হবে না, then I'm saying যে we are trying to do this, আমরা চেষ্টা করছি, এর বেশি আমরা, one thing they say, why don't you advertise? তোমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দাও, বলছি আমাদের কলেজে তো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমাদের মতো কলেজে মানে অ্যাফিলিয়েটেড কলেজে তো দেওয়া হয় না, মানে ইট ইজ নট দ্য প্র্যাকটিস, আই এম নট শিওর whether there is any law or rule against it, কিন্তু আমাদের হয় না, আমরা করি। প্রাইভেট কলেজ যেমন বড় বড় একটা কাগজে বিশাল বিশাল ইয়ে দেয়, আমরা তো করতে পারি না, তাই না? সেইটা ওরা বলছে যে কেন আমরা দেখো সাম থিংস আর বিয়ন্ড আওয়ার জুরিসডিকশন, সেটা আমরা করতে পারছি না। হ্যাঁ, আরেকটা ওরা বলেছিল সেটা এই যে স্কুলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন স্কুলস, নিয়ার বাই স্কুলসে কি এই রিজার্ভেশনের জায়গাটা কিরকম, তো সেইটা আমরা অবশ্য তখন আর দেখাতে পারিনি, কারণ ওটা আমাদের ছিল না ওরকম কোনো, মানে যেটা আমাদের কাছে ছিল। So, anything else? Thank you. Are there any more questions? We would like to thank ma'am for this very elucidating lecture on criteria 6. And thank you, ma'am. And now we will disperse for lunch. We will meet again at 2.
হ্যাঁ আমি দেখছি ওটা আচ্ছা আমি ইয়েকে মেল করে দিতে পারি ওর মেলটা বোধহয় আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমি মেলটা সকালবেলা করে দিচ্ছি আর জানি হ্যাঁ এটা আমরা যেটা কলেজে করেছি আমি বললাম তার সঙ্গে আমরা আর্টস থেকে আমরা সায়েন্স থেকে এটা নিয়ে আমরা আমরা একটা ফরম্যাট এই জিনিস প্রিপেয়ার করতে হবে which is মানে very close to what NAC wants from you. External
Good afternoon. Welcome back after the lunch. Our next speaker is Dr. Amit De, Principal of Prabhat Kumar College, Kontai, where he has been the principal since 2009. He has completed his MSc and PhD from the University of Calcutta. He has guided one PhD and two MPhil scholars and has ongoing projects with 3 scholars currently. He is the secretary of All Bengal Principals Council, Vidyasagar University. He has a vast experience of 32 years. I welcome you, sir, to take the stage and deliver your speech. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. And it's very difficult for me to create attention just after post-lunch session. However, just sitting here, I have changed my mind. I will not share any PPT. As because, from 1st June, the NAC has changed their criteria. And we have completed our NAC just on 1st July this year. And on the basis of that, I think I have prepared the PPT on the basis of the last system. So I have changed my mind. I will try to interact with all of you so that you can proceed with the process of NAC accreditation and you can clear your doubts. So I will discuss every point and to clarify that, and if you have any problem about the same, then you can ask me. I will try to clear that, and as well as I will suggest, according to my experience, about the way by which you can prepare your document or you can make ready of your document so that you can qualify the DDD or NAC accreditation process. At first, I would like to thank the organizer who have given me this opportunity to remain present here, and I'm grateful to them. And also thanks to all the participants, all the authorities of the college who have sent their participant to listen to me. I'm grateful also to them. Actually, the organizer asked me to say about point number 3 and point number 5. Point number 3, research, innovation, and extension. There are 7 criteria, 7 points in criterion 3, but one not applicable for us as we are autonomous college or affiliated college, whatever it may be. One that is 3.1, that is promotion of research and facilities, that is not applicable for us. That is applicable for universities. So it may be UG college or it may be UG-PG college. As you know, there are a few very little difference for UG-PG college. As we are UG-PG college, so there are 10 marks more to be evaluated than the UG. So it's more or less same. First, resource mobilization for research. There are so many things. As you know, the teachers usually submit their proposal to obtain project, either DST, ACRB, or some government, central government or state government or independent organization from which we usually submit our proposal and obtain the fund. And on the basis of that, the evaluation completed. So resource mobilization is very much necessary. And
It is not that your college providing fund for research. That is not possible. They will not consider that. So how much fund you have received during the last 5 years? That's the main consideration. And in that case, generally, the number of teachers you have and number of teachers who have obtained the resource, that percentage to be considered. That means, suppose, for example, we have 89 teachers, and only 8 teachers obtained the research project. So 8 by 89 into 100, the percentage will calculate your marks. So suppose in our college, one teacher gets about 72 lakhs resource as research project, and the other 4 teachers, they have received 2 lakhs, someone 3 lakhs, someone 4 lakhs, or less than 5 lakhs. As you know, once upon a time, the API score calculated on the basis of the value of the minor research project or major research project. It's less than 5 lakhs or 5 to 10 lakhs, like that. Exactly same thing happening here. So resource mobilization for research, that is essential, and you have to look into the matter that how much teachers or what percentage of teachers obtaining the resource, and on the basis of that you will obtain your marks, and there is 15 for UG college and 15 for UG PG college. So again, one more thing you have to keep it in mind. In some cases, there are so many big companies, they provide fund through their CSR, corporate social responsibility. And if you submit your proposal and they find it feasible, then also they provide the fund. So it is not necessarily to have obtained the resource from the government fund. That is maybe central, or maybe state, or maybe private, or maybe individual, or maybe from an organization. So club all those resources year by year and then calculate your score. In that case, one more thing, you have to provide the document, one the sanctioning letter and the other bank statement, and nothing else. So for resource mobilization for research, you have to careful to obtain maximum score. And here there are certain things that how much the college authority or the IQAC taken initiatives to inspire the teachers to obtain or to receive the fund. That is also a matter. So in that case, you have to choose certain things that the steps taken by the IQAC, step taken by the governing body, that has to be chalked out first. অর্থাৎ IQAC কি স্টেপস নিয়েছে টিচারদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য, এবং গভর্নিং বডি কি স্টেপস নিয়েছে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে, যার ফলে টিচাররা প্রজেক্ট পাচ্ছে, সেগুলোর একটা থাকবে। এটা QLM আর ওটা QALM, দুটো। আর ডকুমেন্ট, ওই দুটো ডকুমেন্ট অতি অবশ্যই আপনার কাছে রাখতে হবে। ওয়ান স্যাংশনিং লেটার অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ bank statement. Next, innovation ecosystem. In that case, actually, here we consider the environment as a whole. To think about the innovative ecosystem, the college, how much
effort has given or what steps they have taken to develop the innovation ecosystem. There are so many things. It is not that actually the first Ruma, what is it? She has already told you that it may different from college to college, from place to place. So it is not that there is a hard and fast prescription for development of innovative ecosystem. So to think that your college is situated in a place, your environment is like this, your resource is this. So what should be the innovation ecosystem? And according to that, you have to develop your innovative ecosystem. For example, it can be clear if I give an example. As you know, at our college, about 56% are girl students. About 64% student coming from their first generation learner. Next, most of them, they're PPL card holder. So on the basis of that, we have taken initiative and we have developed certain system by which we can give extension activities much more so that those students can be accommodated to not only for their livelihood, but also they can help to their parents. For example, যেমন আমরা রামকৃষ্ণ আশ্রম একটা আছে, তাদের আপনারা জানেন ওই যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের অনেক কাজ হয়, তাদের সাথে আমরা একটা টাই আপ করে রেখেছি। বেশ কিছু কিছু গার্ল স্টুডেন্ট তারা স্টিচিং এর কাজ করে এবং সেই স্টিচিং এর কাজ সপ্তাহে 4 দিন হয়, 2 ঘন্টা করে। সকাল 7টা থেকে তারা জয়েন করলো, তাদের ব্যাচ বিভিন্ন সিস্টেম আছে। যে সকল মেয়েরা অনার্সে পড়ে তারা ডেতে আসতে হয় বলে তারা সকাল 7টা থেকে আশ্রমে গেল, 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত তারা সেখানে স্টিচিং শিখলো। তারা সেখানে টিফিন পায় 30 টাকা করে, প্রত্যেক দিনই তাদেরকে দিয়ে দেয়। আবার তারা এসে সকাল 10টা থেকে কলেজ করতে থাকলো। এবার এই সিস্টেমটা যদি আমরা ডেভেলপ না করতাম, তাহলে কিন্তু ওই স্টুডেন্টরা তাদের হাতে কলমের যে কাজগুলো, that was not possible. So you were doing একদিকে এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস হয়ে গেল, আবার একদিকে ইনোভেটিভ একটা ইকোসিস্টেম আমরা ডেভেলপ করতে পারলাম। আবার আমরা এইরকম ব্যবস্থা করেছি, আপনারা জানেন মাঝখানে ইউজিসি থেকে ভোকেশনাল কোর্সের জন্য একটা অ্যাপ্লিকেশন সিক করা হয়েছিল, বাট ইউজিসি নট গিভেন এনি ফান্ড ফর দ্যাট। সেই জন্য কোনো এর আগে ছিল ভোকেশনাল কোর্সের জন্য বিভো বা অন্যান্য কোনো কোর্সের জন্য ইউজিসি প্রচুর টাকা দিয়েছিল, কিন্তু লাস্ট 4 বছর ধরে তারা কোনো টাকা দিচ্ছে না। তো ন্যাচারালি সেখানে আমরা কি করেছিলাম যে স্টুডেন্টদেরকে সোলার সিস্টেম ঘরে বসে, আমরা অনেক সময় কি করি, সোলার সিস্টেম কারেন্ট চলে গেলে, গ্রামে কারেন্ট চলে গেলে ভীষণ অসুবিধা হয়। সেক্ষেত্রে সোলার সিস্টেম কিভাবে ডেভেলপ করা যায় ইন্ডিজিনিয়াস পদ্ধতিতে আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট সেটা করেছে, এবং তাতে খুব কম খরচে, মানে 200-300 টাকা খরচ করে ছেলেমেয়েরা কি করছে না, তাদের বাড়িতে একটা বাল্ব জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখন অনেক এলইডি বাল্ব আছে, এসেন্সিয়াল গুলো আছে যেগুলো খুব কম ভোল্টেজ হলেও প্রচুর আলো দেয়, সেগুলোকে আমরা তৈরি করেছি। সো anyhow you have to develop your innovation ecosystem
এগেন আমাদের আপনারা জানেন যে একটু আগে ম্যাডাম বলেছিলেন যে সাইকোলজিক্যাল কাউন্সিলর নিয়ে করা হয়েছে। তা আমাদের যেহেতু রুরাল এরিয়ায় কলেজ, সবসময় এরকম এক্সপার্ট পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছিলাম যে আমাদের বেশ কিছু কিছু টিচারকে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, সায়েন্সের, আর্টসের, এরকম ভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তাদেরকে দিয়ে একটা কাউন্সেলিং সেল, অনেকগুলো আমাদের ওমেন সেল, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেল, এসসি এসটি সেল, নেট সেট কোচিং সেল ইত্যাদি ইত্যাদি সেল আছে, সেরকম এটা কাউন্সেলিং সেল করে রাখা হয়েছিল ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং সেলের পরে। এই কাউন্সেলিং সেলে সেখানে একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকতো, যারা যারা এসে উপস্থিত হতো টাইমে, সেখানে টিচাররা তাদের সাথে কাউন্সেলিং করত। এই কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে বিশেষ করে পোস্ট করোনা পিরিয়ড, পোস্ট প্যান্ডেমিক পিরিয়ড, it become very much effective for us, তাদের মেন্টাল হেলথটাকে ডেভেলপ করার জন্য। এটা কিন্তু আগে আমরা কোনোদিনও ভাবিনি। বিশেষ করে এবারে যখন ন্যাকের পেয়ার টিম এসেছিল, তারা বলেছিলেন যে স্যার এই চিরাচরিত যে টিচিং পদ্ধতি সেগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। চিরাচরিত আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, উই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট আ লট। আমরা আমাদের স্টুডেন্ট লাইফে যখন পড়তাম তখন আমরা এরকম ভাবতেও পারতাম না। আমরা স্কুলে বা কলেজে ভর্তি হতাম, পড়াশোনা করতাম, পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিতাম, পাস করলাম, বেরিয়ে চলে এলাম। খুব বড় যে হয়তো শিক্ষকদের সাথে একটু যাদের সাথে একটু বেশি রিলেশন ছিল তাদের সাথে আমরা যোগাযোগ রাখি, কিন্তু সকলের সাথে রাখতে পারি না। কিন্তু বাট নাও ইউ হ্যাভ টু কিপ রেকর্ড, ইউ হ্যাভ টু কিপ কন্ট্যাক্ট উইথ দেম আফটার পাস আউট। ওদের একটাই বক্তব্য যে যে স্টুডেন্ট enroll their name at your college passed with distinction or whatever it may be, যতক্ষণ না ও কোনো কিছু করতে পারছে ততক্ষণ আপনাকে ওর পেছনে লেগে থাকতে হবে। আর যেখানে এটা আমরা যারা কলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছি, it's quite impossible for us. As you know, প্রায় about more than 7,000 স্টুডেন্ট প্রত্যেক বছরে প্রায় 1800, 2100, 2000 করে স্টুডেন্ট পাস আউট হচ্ছে। তাহলে কিভাবে করবো, বলছি কিভাবে করবো এটা বলে দরকার, আপনাকে কোনো না কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সেই জন্য আমরা এখন একটা সিস্টেম ডেভেলপ করেছি। বিশেষ করে তো প্যান্ডেমিক পিরিয়ড আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে, মানে সুবিধাও করে দিয়েছে। আমরা ওই রকম একটা ফর্ম ওয়েবসাইটে দিয়ে রেখেছি, যাদের যাদের যা যা দরকার, যখনই পাস আউট হয়ে গেল তখনই তার মার্কশিটটা দেওয়ার আগে তাকে বলে দেওয়া হচ্ছে তুমি তোমার ডিটেলিংটা ওখানে দিয়ে দাও। ডিটেলিংটা দিয়ে দেওয়ার পর ওইটা থেকে যে তার ডিপার্টমেন্টের নির্দিষ্ট মেলের সাথে, যখনই সে তার ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছে, ডিপার্টমেন্টের মেলের সাথে সম্পর্কযুক্ত আছে, তার সেখানে চলে গেল। ডিপার্টমেন্ট সেই মেলগুলোকে ডাউনলোড করে সফট কপিও রাখছে, প্রিন্ট কপিও রাখছে, যাতে করে আমরা কমিউনিকেট করতে পারি। এইরকম আস্তে আস্তে কিছু না কিছু ইকোসিস্টেমকে আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে। এবার সেটা সবসময় নির্ভর করবে যে ছাত্র কতটা অ্যাকসেপ্ট করলো বা আমরা কতটা দিতে পারলাম। এখন আমাদের প্রচুর কাজ থাকে, আমাদের টিচারদের হাজারো কাজ থাকে, ক্লাস আছে, ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট আছে, প্রজেক্ট আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, ক্লাস রিসার্চ, ক্লাস এপিআই তাদের ঠিক করার ব্যাপার থেকে থাকে। তো ন্যাচারালি ইটস এ ভেরি মাচ টাফ ফর আস। কিন্তু ইনস্পাইট অফ দ্যাট আমাদের এই ইকোসিস্টেম গুলোকে যদি আমরা ডেভেলপ করতে না পারি, দেন we are not able to succeed for future. সেটা একটু আপনাদের দেখতে হবে। রিসার্চ পাবলিকেশন এন্ড অ্যাওয়ার্ডস, আমি জানি না আপনারা এরকম মেল পান কিনা। অনেক সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে মেল আসে, আমাদের কাছেও মেল আসে, আপনাদের কাছেও মেল আসে যে
এই অ্যাওয়ার্ড দেয়া হবে, আপনার সিভিটা পাঠান, আপনি রেজিস্টার করুন। এইরকম দিনে শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতি এরা উপস্থিত থেকে আপনাদেরকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। এরকম অ্যাওয়ার্ড একটা ভালো সিস্টেম চালু হয়ে গেছে। অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাওয়ার্ড গুলো কিন্তু কখনোই কাজে দেবে না। অনেকেই এই অ্যাওয়ার্ড নিয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু সেটা বাস্তবে হবে না। সেই অ্যাওয়ার্ডটা মানে স্পেসিফিক গভর্নমেন্ট রেকগনাইজ হতে হবে। এখন আপনার আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্সের জন্য আপনি ইয়ং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড হলেন, আপনি একটা সেমিনারে পেপার প্রেজেন্টেশন করেছেন, বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড হলো, এইগুলো সবকটাই কনসিডার হবে। কিন্তু ওই রকম ভাবে যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড হয় সেটা কনসিডার হবে না। পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে এটা একটা অদ্ভুত এবারে অভিজ্ঞতা হলো আমাদের লাস্ট 5 বছরে। আপনারা সকলেই জানেন হিউম্যানিটিজ সোশ্যাল সায়েন্সের পাবলিকেশনের পরিমাণ যা, আর ন্যাচারাল সায়েন্সের পাবলিকেশন তার থেকে অনেক গুণ বেশি। এবং ন্যাচারাল সায়েন্সের পাবলিকেশন মোস্ট অফ পাবলিশ হয় ইন্টারন্যাশনাল ওয়েতে, কিন্তু হিউম্যানিটিজ বা সোশ্যাল সায়েন্স এটাও ইন্টারন্যাশনাল হতে পারে, কিন্তু তার পরিমাণটা কম। তা আমি আমাদের লাস্ট 5 ইয়ারে 740 খানা পাবলিকেশন ছিল, 740 খানা পাবলিকেশন ছিল। তো আমরা ভেবেছিলাম যে এতে আমরা ফুল মার্কস পাবো, বিরাট কিছু সমস্ত। কেন কারো কারো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 14, মিনিমাম ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর 2 এর নিচে কারোরই নেই। কেন যে আমরা ক্যালকুলেশন করে রেখেছি যে আমরা 40-এ 40 পাবো, তার মানে যে 4 মার্ক আছে সেই পুরো 4 মার্কটা পাবো। বাস্তবে যখন ডিভিডি ভেরিফিকেশন হয়ে আমার কাছে এলো, সেখানে আমি পেলাম 2 পেলাম। খোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেল কি যে এখন আমি জানি না, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আমি এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, আপনাদের ভিউজ ডিফারেন্ট হতেই পারে। এখন আমাদের এপিআই বের করানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে আমরা পাবলিকেশন করে যাই। সেই পাবলিকেশনের কি মাথা আছে কি মুন্ডু আছে আমি জানি না। কারণ গত মাসে আমাদের ডিএসটি যে ডিফেন্ড করতে গেছিলাম, ডিএসটি ডিপার্টমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আমাদের একটা আছে প্রায় 1.4 কোটি, তা আমাদের স্যাংশন করেছিল, তার মিড টার্ম ইভ্যালুয়েশন ছিল, গেছিলাম। সেখানে ডিএসটির যিনি ডিরেক্টর তিনি বললেন যে স্যার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর কত সেটা আমাদের কাছে প্রযোজ্য নয়, কোন এ থেকে পাবলিশ হয়েছে সেটাও আমাদের প্রযোজ্য নয়। আমরা দেখব আপনার ওই পাবলিকেশনের রেজাল্টটা কি, ওই পাবলিকেশনের ইমপ্লিকেশনটা কি। আপনি কতগুলো পাবলিকেশন করলেন, দ্যাট ইজ ইমেটেরিয়াল টু আস। আমাদের ডিএসটি ফান্ডে প্রজেক্ট থেকে প্রায় 17টা এই মিড টার্ম ইভ্যালুয়েশন, মানে 3 বছর, তার মধ্যে প্যান্ডেমিক 2 বছরের মতো ছিল, তাতে 17টা পাবলিকেশন ছিল। সেটা দেখতে গিয়ে তিনি বললেন তার মধ্যে একটা মাত্র পাবলিকেশন ছিল যার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ছিল 2.18, কিন্তু সেই পাবলিকেশন থেকে আমরা একটা পেটেন্ট পেয়েছিলাম, মানে পেটেন্ট রেজিস্টার করতে পেরেছিলাম এবং সেটা স্যাংশন হয়েছে। এবং তিনি সেইটাকেই অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন যে অত গুলো হয়েছে দেখার দরকার নেই, অত 14 আছে, 15 আছে, 18 আছে, ওইসবগুলো রাখ। এই যে 2.18 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরে একটা জার্নাল ন্যাশনালে বেরিয়েছে, অথচ তার রেসপেক্টে আপনি পেটেন্ট পেয়েছেন, এবং ওই পেটেন্টে যখন ইভ্যালুয়েশন হচ্ছিল তখন আমি ছিলাম। ইটস এ গুড। সো পাবলিকেশন কত পরিমাণ হলো সেটা নয়, পাবলিকেশনে গুণগত মান, কোয়ালিটেটিভ যে স্ট্যান্ডার্ড সেইটা যেন ঠিক থাকে। আর অ্যাওয়ার্ডটা ওই রকম। তো জেনারেলি ভীষণভাবে দেখা যায় যে আমাদের তো অনেক টিচাররাই সেমিনার ওয়ার্কশপ যায়, পোস্টার প্রেজেন্টেশন করে, তো সেখানে সেগুলো এর ভেতরে ইনক্লুড হবে। আর এখানে একটা জানি না আপনাদের হয় কিনা, আমাদের অনেক কলেজেরই পিজি কলেজ আছে বা ইউজি কলেজ, ইউজিরও বেশ কিছু কিছু স্টুডেন্ট যাদের থার্ড ইয়ারে প্রজেক্ট থাকে, যাদের থার্ড ইয়ারে প্রজেক্ট থাকে, সেই প্রজেক্ট গুলো আপনারা দেখবেন অনেক সময় বেশ কিছু কিছু ছেলে মেয়ে মোটামুটি গতানুগতিক করে, কিন্তু বেশ কিছু কিছু ছেলে মেয়ে তারা খুব মানে খেটে, মানে দে ইউজ টু গিভ ম্যাক্সিমাম এফোর্ট ফর দ্যাট। যদি সম্ভব হয় সেইগুলোকে আপনারা পাবলিকেশন করার চেষ্টা করবেন, এবং সেই পাবলিকেশনটা যদি ওখানে ডেপিক্ট হয়, ইট গিভস গুড মার্ক। যেমন আমাদের পিজি স্টুডেন্টরা অনেকেই
ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস কেন বা কেমিক্যাল সোসাইটিতে কেন, তারা সেখানে প্রেজেন্ট করেছে, পোস্টার প্রেজেন্ট করেছে, অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, সিলেক্টেড হয়েছে, সেইগুলোকে খুবই পরিমাণ অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। মানে ডিবিবিতেও সেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট দিয়েছে, আবার এখানেও পিআর টিম এসেও সেগুলোকে দেখে এ করেছে। আরেকটা মাথায় রাখবেন যে সাধারণত এবারে মোট পয়েন্ট হয়ে গেছে শুধু 55টা, 55, তার মধ্যে মনে হয় 37টা না 38টা হচ্ছে কিউএলএম আর 17টা হচ্ছে কিউএলএম। তো ডিবিবি আমরা জানি যে ডিবিবি থার্ড পার্টি করে, অস্বীকার করার নেই। এবার এই থার্ড পার্টি করলেও তাদের ক্ষেত্রে যে যে পয়েন্ট থাকবে, যে যে কোয়েরি থাকবে, সেই কোয়েরি গুলো কিন্তু পিআর টিমের কাছে তারা যেদিন আসবে, আগে কি হতো পিআর টিম লিস্ট অনেকদিন আগে চলে আসতো, এখন তা নয়, এখন জাস্ট 3 দিন আগে আপনাকে মেল করবে, ডিটেলসটা দিয়ে দেবে, সেটাও অনলাইনে আসবে। তো দেওয়ার পর তাদের সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, নট বিফোর দ্যাট। এবং হোটেল কেন, মানে তাদের প্লেন কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত কিছু ন্যাক করবে। তো ওই পিআর টিমের কাছে ডিবিবির কিন্তু কিছু কিছু কোয়েরি থেকে থাকে। আমরা জানি যে যারা পিআর টিম আসছে তারা কিছু কিছু দেখবে, মানে কি, যে ডিবিবিতে যে সকল জিনিসগুলো আমরা সাইট করেছি সেইগুলো কিন্তু এখানে ভেরিফিকেশন তারা করতে পারে। আপনি জানতে পারছি না, কিন্তু তারা সেগুলোকে খুঁজবে। আমরা যেমন এই স্টুডেন্টদের এটা করেছিলাম, তারা তখন ওই স্টুডেন্টদের এগুলোকে দেখতে চেয়েছিল, আমরা কোনো কিছু বলিনি। তারা বললো আপনি এইটা দেখান তো, হাজারো জিনিস আছে, হাজারো, মানে কোনো স্পেসিফিক ভাবে থাকে না, অনেক জিনিস। আমরা একদম যখন ডকুমেন্টেশন ভেরিফাই হবে বলে আইপিসি গোটা ঘরে 4-5টা টেবিল একদম থরে নাম্বার করে রেখেছিলাম ক্রাইটেরিয়া ওয়াইজ। বাস্তবে আর ওইটা দেখি, সেইটা দেখি, পরবর্তীকালে দেখলাম যে ডিভিবিতে আমরা ওইগুলো দিয়েছিলাম, সেগুলো কি তারা ভেরিফাই করছে। সো ইন দ্যাট কেস আপনাকে ডকুমেন্ট গুলোকে রাখতে হবে। আর এই যে রিসার্চ পাবলিকেশনের অরিজিনালটা, অনেক সময় সায়েন্সের টিচাররা কি করেন, কি বলে, ওই সামনের ফ্রন্ট পেজটার জেরক্স করে রেখে দেয়। তা না, যদি বই থাকে পুরো বইটা থাকবে, আপনার পোর্শনটাতে একখানা ইয়ে দিয়ে ফ্ল্যাপ দিয়ে রেখে দিলেন, বা যদি অনলাইনে থাকে তাহলে পুরো প্রিন্ট করে দিয়ে রাখবেন, সেটা তো সুবিধা হবে। কারণ এবারে আমি একটা যেমন দেখলাম, আমাদের একজন জিওগ্রাফির টিচার, তিনি বললেন আমার এই আছে, যখন প্রেজেন্টেশন হচ্ছে তখন তিনি বললেন আমার এই পাবলিকেশনটা আছে। উনি দেখে বললেন সবিতা পাবলিকেশন, ঠিক আছে না স্যার আমি দিচ্ছি, কিন্তু সেই পাবলিকেশনটা সারাদিনে দিতে পারেনি। পরের দিন সকালবেলায় এসে বললেন, ডক্টর দেব প্লিজ আস্ক দ্য টিচার্স টু ব্রিং দ্যাট পাবলিকেশন। আমি যখন বললাম স্যার খুঁজে পাচ্ছি না, তো এটা ইটস এ বিগ ব্লো ফর আস। কেন, what I am showing I have to keep it as my proof, otherwise it will create bad image. So it's very bad. So in that case you have to keep all the records. আর এখন রেকর্ডস ছাড়া কোনো কিছু প্রত্যেকটা জিনিস রুমা ম্যাডাম বলে গেছেন আপনাদের, সবকটা কিন্তু ডকুমেন্টেশন থাকবে। এবার রিসার্চ পাবলিকেশনে আপনি কিন্তু অনেক সময় দেখবেন রিসার্চ পাবলিকেশনের জন্য 1000 টাকা, 2000 টাকা, 5000 টাকা দিতে হয়। যদি এইরকম কোনো টাকা দিয়ে আপনি পেপার আপনাকে করতে হয়েছে, অনেক বড় মানে দামি জার্নালও কিন্তু আপনাকে পাবলিকেশনের জন্য একটা পাবলিকেশন ফিস দিতে হয়। যদি দিয়ে থাকেন তাহলে সেটারও ডকুমেন্টটা আপনাকে রাখতে হবে। এটা নয় যে লোকে ভাবে আপনি পয়সা দিয়ে আপনি ওই পাবলিকেশনটা করেছেন, দ্যাট ইজ নট। এলসিআর এরও কিছু পোর্শন আছে যেখানে আপনাকে পয়সা দিয়ে করতে হয়, তো সেগুলো আপনি ডকুমেন্টেশন করে রাখবেন। নেক্সট কনসালটেন্সি যেটা ছিল সেটা তো তুলে দিয়েছে, এখন আর আমাদের দরকার নেই। এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস, এখন পড়া বাদে আর সবকিছু, আগে আমরা
আমরা যখন স্টুডেন্ট লাইফ ছিল শুধু আমাদের মূল কাজটা ছিল পড়া, কিন্তু এখন পড়া ছাড়া পড়াটা বাদে মানে অনেক সময় খুব ফেড আপ হয়ে যায় বাচ্চাদের প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু কলেজে কোনো না কোনো ডিপার্টমেন্ট, আমাদের 26টা ডিপার্টমেন্ট আছে, 6টা পিজি ডিপার্টমেন্ট আছে, একটা বিএড ডিপার্টমেন্ট আছে, কোনো না কোনো ডিপার্টমেন্টে কিছু না কিছু প্রোগ্রাম থাকছে এবং দ্য ডিপার্টমেন্ট কনসার্ন দে হ্যাভ টেকেন পারমিশন। এখন যেহেতু ওই কি বলে ডকুমেন্টেশন করতে হবে, একদম অ্যাপ্লিকেশন, প্রিন্সিপালের পারমিশন, তার বাজেট, তার ডিপার্টমেন্টের ডিসির মিটিং, তার সমস্ত সেগুলো সব আছে, কিন্তু কোনো না কোনো কিছু না কিছু হয়েই যাচ্ছে। কিন্তু পড়াশোনাটার বাইরে যেন আমরা একটা সরে যাচ্ছি। কিন্তু ওরা এখন বলছে যে না, এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস মানে ইউজি কলেজের ক্ষেত্রে 60, পিজি কলেজের ক্ষেত্রে 50, মানে বুঝতে পারছে কতখানি তার উপর এমফাসিস দেওয়া হচ্ছে। সো এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস আপনাকে করতে হবে। এবার এই এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলো কিরকম থাকবে? অ্যাকচুয়ালি এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলো এমন ভাবে করতে হবে, দুটো জিনিস একটু আগে ম্যাডামও বলছিলেন যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, সেটার থেকে বড় কথা হচ্ছে এই সকল অ্যাক্টিভিটিস গুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার স্টুডেন্টকে কতটা অ্যাকোমোডেট করতে পারছেন, আপনি স্টুডেন্টদের কতটা ডেভেলপমেন্ট করতে পারছেন। ইউ হ্যাভ টু লুক ইনটু দ্যাট ম্যাটার। সো সেই সকল এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস, যেমন আমরা আমাদের কতগুলো এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস আছে, আপনারা জানেন যে ইউবিএ আছে, উন্নত ভারত অভিযান। উন্নত ভারত অভিযান যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের প্রজেক্ট, সেখানে কি হয় আমাদের 5টা গ্রামকে অ্যাডপ্ট করতে হয়েছে। এর আগে আমরা করতাম এনএসএস এর যে ইউনিট থাকতো তারা একটা করে গ্রামকে বা একটা করে এরিয়াকে অ্যাকোমোডেট করতো এবং সেই অনুযায়ী স্পেশাল ক্যাম্প বা আরো অনেক কিছু এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলো চলতো। এখন কিন্তু আমরা ইউবি এর সাথে সেটাকে মার্জ করে দিয়েছি। কেন এত সম্ভব হয়? ইউবি এর 5টা গ্রামকে অ্যাডপ্ট করা হচ্ছে, এনসিসি এই এনএসএস এর 4টি ইউনিট আছে, তারাও ওই 4টে গ্রামকে অ্যাডপ্ট করে রেখেছে। সেই মাধ্যমে আমরা এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলো করি। এই এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলোর মধ্যে কি কি আছে? অনেক সময় জানেন এখন অনেকেই বলেন যে তো এনভায়রনমেন্টের যে ডিগ্রেডেশন হয়েছে সেটা তো কর্তব্য নয়। আমরা এখানে কি করেছি আপনারা অনেকেই খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, আমরা আম খাই প্রচুর। একটা বাড়িতে একটা সিজনে মোটামুটি যত কম করে হোক না কেন 150-200টা আমের আঁটি বেরাতেই পারে। আমরা সেগুলো কি করি, আমাদের ডাস্টবিনে ফেলে দিই। এবার তারা নিয়ে গিয়ে আপনাদের এখানে ধাপার মাঠে ফেলে, আমাদের ওখানে খাল পাড়ে বা নদীর পাড়ে বা কোথাও মাঠে ফেলে দেয়। আমরা প্রত্যেক স্টুডেন্টকে মোটামুটি ভাবে, সব স্টুডেন্ট তো মোটিভেট হয় না, তবুও মোটামুটি মোটিভেট করে দিয়েছি। প্রত্যেক স্টুডেন্টকে বলে দেওয়া আছে তুই যদি আমের আঁটি প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ে দিস, যতগুলো আমের আঁটি নিয়ে আসবি 25 পয়সা করে। আমি আঁটি বলতেছি এইটুকু একটা, আমি আঁটি নিলে সেগুলো একটু কনসিডার করি না। মোটামুটি ভাবে দেখা যায় বেশ কিছু কিছু বাচ্চা সকালবেলায় আমি যখন হেঁটে টেটে এসেছি, স্যার আজকে এতগুলো পাওয়া গেছে। আমাদের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের এনসিসির কয়েকটা ছেলেকে দেওয়া আছে ভাত, তারা ওই আঁটিগুলোকে পুড়িয়ে নিয়ে যেত ব্যাগে করে, এবং 25 পয়সা করে কার কত পয়সা হয়েছে সেটা রাখবে। আমরা ওই আঁটিগুলোকে নিয়ে আমাদের একটি ছাত্রকে দিয়ে একটা নার্সারি ডেভেলপ করেছি। তো নার্সারি সে ওইগুলোকে নিয়ে চারা বের করে। এবার ওই চারাগুলোর সাথে আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্লোন করে, যেগুলোকে আমরা 50 টাকা করে বিক্রি করি। খুব বেশি হলে হার্ডলি 10 থেকে 15 টাকার মতো খরচ হয়। এইবার ওই চারাগুলোকে আবার আমরা বাজারে বিক্রি করছি। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু কিছু গ্রামের রাস্তার ধারে কোনো কিছু নেই। আপনারা জানেন মাঝখানে এই যে পঞ্চায়েত, শুনেছেন কিনা জানি না, পঞ্চায়েত আসছে তার আগেই সব গাছ কেটে দিচ্ছে। মানে একটা পঞ্চায়েত এলো, সে আগামী দিনে থাকবে কি জানে না, থাকবে না, থাকবে কি থাকবে না সেটা সে জানতে পারছে না। সে কি করলো, পরের গাছগুলো পঞ্চায়েতের ইলেকশন আগে কেটে ফেলে। একে তো বন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সেখানে কি করলাম, যে পুরো সমুদ্রের ধার ধরে ধরে বা খালের ধার ধরে বা নদীর ধার ধরে ধরে আমরা কি করলাম, পুঁতে দিলাম সেগুলোকে, গাছগুলোকে নিয়ে। এবার কি করা হলো, ওইখানকার যে গ্রামের মাতব্বর, আমাদের যদি কোনো ছাত্রছাত্রী ওইখানে কাছাকাছি বাড়ি হয়ে থাকে, তাকে ভার দেওয়া হলো যে তুমি এই 10টা গাছের ভার রাখবে,
যতদিন না বড় হচ্ছে ততদিন তুমি দেখবে তোমাকে এইরকম ভাবে মার্কস দেওয়া হবে। তো যতটা পারা যাচ্ছে মানে এর ফলে যে 100টা লাগালে যে 100টাই ঠিক থাকবে তা না, 20টা থাকলেও তবুও ভালো। এরকম ভাবে আমরা এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে করে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে। নেক্সট হচ্ছে আপনারা জানেন যে এখন মাশরুম ইটস ভেরি মাচ ভাইটাল থিং আমাদের আমরা যারা নিরামিষ খাই, যারা অনেকে আমিষ খাই, নিরামিষ যারা খায় তাদের কাছে তো বিশেষ করে মাশরুম, তাছাড়া নিরামিষ আমিষ সকলের ক্ষেত্রেই মাশরুম একটা গুরুত্বপূর্ণ। তো আমরা সেখানে কি করি, খড়গপুর আইআইটির সাথে আমরা একটা টাই আপ করেছি। টাই আপ করে সেখানে মাশরুমের কম তৈরি করার জন্য একটা ল্যাব তৈরি করেছি, আর প্লাস মাশরুম কাল্টিভেশন। এবার মাশরুমের হাজারো ভ্যারাইটি আছে, অনেক ভ্যারাইটি আছে, কিন্তু নর্মাল আমরা যেগুলো কমন ভ্যারাইটি, সেই ভ্যারাইটি গুলোকে কিরকম ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। এবং যে সকল ছেলেমেয়েরা আমাদের কলেজের ছেলেমেয়েরা শিখতে চায় তাদেরকে শেখানো হচ্ছে, প্লাস ওই যে 5টা গ্রামের সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে তাদের মধ্যে যারা যারা ইন্টারেস্টেড তাদেরকে নিয়ে এসে আমরা ট্রেনিং দিয়ে দিচ্ছি। এর ফলে কিছু না কিছু একটা কন্টিনিউশন হচ্ছে এবং এই সকল এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস গুলো অনেকটাই বেটার এখন রেজাল্ট দিচ্ছে আমাদের কাছে। সেই জন্য সেই সকল কাজগুলো আমরা করে চলছি। নেক্সট হচ্ছে কোলাবোরেশন। এই কোলাবোরেশন একটা বিশেষ কিছু হবে। আমরা একটা সময় ভাবতাম একটা কোনো রকমের রুমা ম্যাডাম বলছিলেন না যে 100 টাকা স্ট্যাম্প পেপার, 100 টাকা স্ট্যাম্প পেপারে আমরা মৌ করে ফেললাম। দুটো কলেজের মধ্যে বেশ কিছু কিছু শর্ত থাকলো, ফাইন্যান্সিয়াল ইমপ্লিকেশন কি কি আছে, কার কতটা লায়াবিলিটি, অথরিটি, রেসপন্সিবিলিটি ইত্যাদি সবকিছু আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। আমাদের মোট 9খানা মৌ ছিল এইরকম। তো আমার আইকিউসি কোঅর্ডিনেটর কেন বা অন্যান্য স্যার ম্যাডামরা বলছেন, স্যার এই গতবার এটাতে একটাও মার্কস পাইনি, এবারে প্রচুর মার্কস পাবো। দেখা গেল কনসালটেন্সিতে একটাও মার্কস পাইনি। ব্যাপারটা কি না, ওই ডকুমেন্টেশন, ওই মৌটা তো থাকছে, কিন্তু সেই মৌটার রেজাল্টটা কি হচ্ছে। আমরা পার্শ্ববর্তী একটি কলেজের সাথে মৌ করেছি, তাদেরকে বলেছি যে তাদের কিছু স্টুডেন্ট আমাদের কলেজে আসে, আমাদের কিছু স্টুডেন্ট তাদের কলেজে যায়, তাদের কিছু কিছু টিচার আমাদের কলেজে পড়াতে আসে, আমাদের কলেজে কিছু কিছু টিচার পড়াতে আসে তাদের এখানে। সেগুলো চিঠিপত্র করে তার লিস্ট করে রেখে দিচ্ছি, বাট does not give any result to us. সেখানে কিভাবে হতে হবে না, এর পদ্ধতিটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। যেমন আমাদের একটা বিদেশি ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের একটা মৌ ছিল, বিদেশি একটা ইউনিভার্সিটিতে মৌ ছিল। তার কারণটা ছিল আমাদের একজন এক্স স্টুডেন্ট ওখানে ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, তো তাকে যখন বলেছিলাম সে বাড়িতে এসে তখন বলেছিল ঠিক আছে স্যার একটা মৌ করবো। তো মৌ করার ফলে মৌ করেছিলাম, এটা মৌটা করেছিলাম 2016 সালে। 2016 সালে মৌ করেছিলাম, তারপরে আর কোনো কিছু হচ্ছিল না। 2018 সালে আমি 4টে ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম, 4টে ছেলের মধ্যে 3টি ছেলে কোয়ালিফাই করতে পারেনি, একটি ছাত্রী কোয়ালিফাই করে এবং সে সেখানে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। সেখানে সে পিএইচডির জন্য অ্যাবজর্ব হয়ে গেল, এখন পিএইচডি করে পোস্ট ডক করছে। এইটার ডকুমেন্ট আছে, এই মৌটা হয়েছে, এটার একটা বিশেষ ইমপ্লিকেশন আছে, তার জন্য আমরা একটা পেয়েছি। কিন্তু আর বাদ বাকি যে পার্শ্ববর্তী কলেজগুলোর সাথে আমরা যে এই সকল মৌগুলো করেছিলাম তাতে আমাদের কোনো রেজাল্ট। কিন্তু পাশে আমাদের ভেড়ি কতগুলো আছে আপনারা জানেন, এই যে চিংড়ি চাষের ভেড়ি প্রচুর আছে, ফিশারি যাকে বলা হয়। তো ফিশারির জন্য বেশ কিছু কিছু কোম্পানি আছে ওখানে, মানে কোম্পানি বলতে ইউ কান্ট ইমাজিন, তাদের অ্যানুয়াল টার্নওভার প্রায় মোর দেন 1500 crores এবং সেটা ম্যাক্সিমাম এক্সপোর্ট করে। এবার আমরা ওদের সাথে মৌ করেছি। এবার মৌ করে সেখানে কি করেছি না, আমাদের যে জিওলজি ডিপার্টমেন্ট, আমাদের যে অ্যাকোয়াকালচার ডিপার্টমেন্ট, তাদের ছেলেমেয়েরা ওদের ওখানে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করতে যায়। তারা ওখানে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করতে যায় এবং ওদের যে স্টাফরা আছে ওদেরও টেকনিক্যাল স্টাফ আছে। এবার টেকনিক্যাল স্টাফ তারা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে অনেকটা ডেভেলপ, বাট আওয়ার টিচার আর ডেভেলপ ইন দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট। ওদের স্টাফরা এসে আমাদের এখানে ল্যাবে কাজ করে এবং মাস্টারদের সাথে
ক্লাস করে সেগুলো আমরা ভিডিও রেকর্ড করে রেখে দিই, সেগুলো আমরা ডকুমেন্টেশন করি। প্লাস আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন ওদের হ্যান্ডস অন ট্রেনিং করতে যায় সেখানে এগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু একটা বেটার রেজাল্ট দিয়েছে। কারণ ওই শুধু মুভ করলাম তা থেকে যে আমরা বিরাট কোলাবোরেশন করে ফেলেছি, অ্যাক্টিভিটিস করে ফেলেছি, সেটা ঠিক নয় বা ঠিক হবে না। নেক্সট এই তিনের ব্যাপারে যদি আপনাদের আরো কারো কোনো কিছু বলার থাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, নাহলে দেন আই উইল সিট টু 5। তিনের ব্যাপারে কারো যদি কিছু বলার থাকে। এখন যেটা বলছে পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে ইউজিসি কেয়ার জার্নালের কথা বলছে, তো সেটা যদি আমাদের ধরুন যেগুলো 17-18 বা আগের দিকের পাবলিকেশন সে তো আর কিছু করার নেই, সেটা সেগুলো তো ইনক্লুডেড হবে। আপনি ইনক্লুড করে রাখবেন, ওরা কনসিডার করলে করলো, না করলে না করলো, ওরা বলছে করবে না। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ওরা করবে না। 17-18 সালে তো আমার এই অর্ডারটা ছিল না, ন্যাচারালি সেটা বলুক যে 17-18 বা 16-17 এই পিরিয়ডের এইগুলো কনসিডার করা হবে না। দে আর নট গিভেন দ্যাট। সো আপনার যেটা ছিল সেই সময় দিয়ে দেবেন। পিয়ার নয় এবং পিয়ার রিভিউ সেই জার্নালগুলো কি দিয়ে দেবো? দিয়ে দেন, আপনার যা আছে সব দিয়ে দেন, তার চাইলে কেটে দেবে। ওই যে যেমন আমি বললাম আমার 9খানা মুখ ছিল, আমি মুখগুলো সব কটাকে আপলোড করে দিয়েছি। এবার তার 2খানাকে এফেক্টিভ করেছে, সে করেছে যে ইয়ারে ওটা হয়েছে সেটাকে এফেক্টিভ করেছে, সেটাই, কোনো কিছু করার নেই। ফান্ডের ব্যাপারে যেটা বললেন, একটা মানে আপনার গভর্নমেন্ট হতে পারে বা ইয়ে হতে পারে, আরেকটা আপনি বলছেন ইন্ডিভিজুয়াল, সেটা ফর এক্সাম্পল আপনি 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 জানেন, দেখবেন হয়তো খোঁজ দিয়ে আপনার কলেজের বেশ কিছু কিছু এক্স স্টুডেন্ট তারা এন্টারপ্রিনিয়ার হয়ে বসে আছে। যে কেউ এন্টারপ্রিনিয়ার হয়ে বসে আছে, বা হয়তো আপনার যেমন আমি বলছি যে জানেন চিন্তামণি মন্ডল, হ্যাঁ, একজন ভদ্রলোক, ক্লাস 8 পাস, মানে তিনি কোনোদিনও কলেজে আসেননি। তার আপনার এই রুবির কাছেও তার এখানে একটা চিন্তামণি নগর বলে সে করে রেখেছে। ওই যে বললাম 1500 কোটি টাকা তার টার্নওভার। সে তখন আমরা ওই ঘটনা হচ্ছে যখন জাস্ট এই গ্রীষ্মকালের শেষের দিকে যখন বর্ষা আসে তার আগে যখন পনটাকে তৈরি করতে হয়, এতে বেশ কিছু কিছু ব্যাপার আছে। আপনারা জানেন যে কাল্টিভেটেড ল্যান্ড গুলোকে ওরা খুঁড়ে ভেড়ি করলো, ওটা 2 বছর 3 বছর 4 বছর চলে, তারপরে আর ওতে কিন্তু চাষ করলেও মোর্টালিটি বাড়বে, কাল্টিভেশনের রেজাল্ট আসবে না। তো ওতে ওরা কি করতো, ওরা আবার 1 ফুট করে মাটি তুলতো, আবার প্রসেস করতো। তা আমরা এখন দেখেছিলাম যে ওটা মাটিটা না তুলে আরো কতগুলো কেমিক্যাল, বায়োকেমিক্যাল ইত্যাদি ইত্যাদি আছে, প্রসেসিং করলে তাহলে তার ফার্টিলিটিটা মেনটেন হবে। সেটা নিয়ে যখন এই করেছিলেন তার জন্য তিনি আমাদের 5 লাখ টাকা দিয়েছিলেন স্পেসিফিক ভাবে, এবং এই শর্ত ছিল যে ওনাকে এই পদ্ধতিটা শিখিয়ে দিতে হবে, তার পেটেন্ট দিতে হবে। মানে পেটেন্ট তো নেওয়া হয়নি, আমরা কতগুলো পদ্ধতি, মানে টিচাররা কেমিস্ট্রি, জুলজি, বোটানি তারা কতগুলো পদ্ধতি মেনে করেছিল, সেই নো-হাউটা ওনাদেরকে দিয়ে চলেছে, এবং সেই অনুযায়ী তিনি তার ব্যবসা করছেন, আমাদের 5 লাখ টাকা দিলেন, তাতে লাভ। এইরকম আর কি। Any other questions? Those who are attending the program online, if there are any questions, they can raise their hand or ask in the chat box. There are no questions. Next, criteria 5. Here is the student support and progression. আপনারা জানেন যে এটা কিন্তু একটা বড় ওয়েটেড আছে। এই স্টুডেন্ট সাপোর্টের প্রথম ক্ষেত্রে আপনার কলেজের স্টুডেন্টরা কত স্কলারশিপ পাচ্ছে, গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ পাচ্ছে কত, এখানে করা হয় কি
এতজন স্টুডেন্ট ডিভাইডেড বাই টোটাল স্টুডেন্ট। আপনার এন সংখ্যক স্টুডেন্ট আছে, এক্স সংখ্যক স্টুডেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছে, তাহলে এক্স বাই এন ইন্টু 100 করে পার্সেন্টেজ করা হবে, সেই অ্যাভারেজ পার্সেন্টেজ। এটা যত বাড়বে তত আপনার বেনিফিট হবে। এটা গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ। একই রকম ভাবে নন গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ, একই রকম ভাবে কলেজ থেকে আপনি কতজনকে ফ্রি সিট দিয়েছেন বা কনসেশন দিয়েছেন সেইগুলো। এবার সাধারণত আমরা আমাদের কলেজগুলোতে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ খুব কম, 2 জন 3 জন 4 জন 5 জন এইরকম থাকে। মানে বিশেষ কোনো একটা কোটাতে তাদেরকে নেওয়া হয়েছে, নিয়ে যেমন আমি একটি ছেলে খুব ভালো ফুটবল খেলে, তাকে নেওয়া হয়েছে, তার সমস্ত ফি, মানে তার পরীক্ষার ফিটাও পর্যন্ত কলেজ থেকে পেমেন্ট করে দেওয়া হয়, সেটা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ। কিন্তু এরকম সাধারণত থাকে না। তবে আমরা অনেক ছাত্রছাত্রীকেই কনসেশন দিয়ে থাকি। আপনারা অ্যাজ এ হোল সেই কনসেশনটাকে ধরে রাখবেন, মানে কতজন স্টুডেন্টকে কনসেশন দিয়ে থাকি। এইখানে কিন্তু ওই ভাগটা করবেন না কখনোই, এসসি এসটি ওবিসি এ বি ভাগ করে করে আমি স্কলারশিপ দিচ্ছি তা কেন না। আপনি রিজার্ভ ক্যাটাগরি স্টুডেন্টকে কনসেশন দিতে পারেন না, কেন? সে তো পুরো টাকাটাই স্কলারশিপ হিসেবে পেয়েছে, তখন আবার প্রিন্সিপালের বেতন থেকে সেটা কাটা হবে, সেটা ওই জন্য ওটা দেখানো না। এটা লেখা আছে, মানে অর্ডারেই দেয়া আছে যে যদি তাকে স্কলারশিপ দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রিন্সিপালের বেতন থেকেই কাটা হবে। যার ফলে আমরা ওইগুলোকে আর করি না, মানে সকলকেই কনসেশন দিচ্ছি। সে কোন ক্যাটাগরিতে সেসব আমরা দেখি না, আমরা স্কলারশিপ দিই, সেখানে দেখে নিই যে এত টাকা কনসেশন দেওয়া হলো এতজন স্টুডেন্ট, বাস ওইটাই। এই স্কলারশিপের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রমাণপত্র একটা ভীষণভাবে দরকার। যেমন আমাদের যেহেতু অনলাইনে কালেকশন হয়ে থাকে, এখন অনলাইনে কালেকশন যখন কালেকশন হচ্ছে সেখানে তার কনসেশন বলে লেখা থাকছে না। সেই কারণে কোন স্টুডেন্ট কনসেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করলে সে অ্যাপ্লিকেশনটা ডিপার্টমেন্টের থ্রু দিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে আসবে, প্রিন্সিপাল তাকে কনসেশন করলো, কনসেশন করার ও অ্যাকাউন্টসে দিয়ে দেবে, অ্যাকাউন্টস তার নামে কনসেশনটা বুক করে দেবে। ধরা যাক একজন স্টুডেন্টকে পেড করতে হবে 1200 টাকা, সে কনসেশন পেলো 400 টাকা। এবার 4 টাকা অ্যাপ্লিকেশনটা আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে অ্যাকাউন্টসে জমা দিয়ে দেবে, অ্যাকাউন্টস ওর নামে কি করবে, কনসেশন বুক করে দেবে 400 টাকা। এবার ও যখন অনলাইনে যাবে তখন দেখতে পাবে 1200 কনসেশন 400, নেট পেমেন্ট 800। এবার আমি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যখন রিপোর্ট বের করছি আজকে কোন কোন স্টুডেন্টকে কত টাকা কনসেশন দেওয়া হলো, ওটা অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে যাবে। তাহলে আমার কাছে দুটো ডকুমেন্ট থাকছে, অনলাইন ডকুমেন্টটাও থাকছে, প্লাস ওই যে স্টুডেন্ট যে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিল তার ডিপার্টমেন্ট থ্রু সেটা থাকছে। এবার ডিপার্টমেন্ট থ্রু যদি অ্যাপ্লিকেশন ধরুন প্রায় 1500 স্টুডেন্ট আমার কনসেশন পেয়েছে, এবার সেইগুলোকে যদি যোগ করে 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 করতে হয় প্রচুর ডাটা হয়ে যাবে। সেই জন্য আমরা কি করি, ওই অনলাইনে যে ডাটাটা আসছে সেটাকে প্রিন্ট আউট করি, প্রিন্সিপাল সাইন করে সেটাকে অ্যাড করে দিই, সেটা খুব একটা সমস্যা হবে না। আর এখন আপনারা জানেন এনএসপি কেন, স্বামী বিবেকানন্দ কেন, K2 কেন, K3 কেন, বা আরো যে কটা স্কলারশিপ আছে সব কটা অনলাইনে আপনারা রিপোর্ট পেয়ে যান। সেই রিপোর্ট গুলো আপনারা করবেন। এবার অনলাইনে রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট গুলোকে আপনারা ঢুকিয়ে দেবেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমরা যেমন করেছিলাম, অনলাইনে যা রিপোর্ট পেয়েছিলাম সেগুলোকে ডাউনলোড করে আমি প্রতি বছর রেখে দিই। তো আমাদের যে নোডাল অফিসার তারা কি করেছিল, সেই অনলাইনে যেগুলো ছিল সেগুলোকে ইয়ার ওয়াইজ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ডিবিপি সেটাকে প্রথমে অ্যাকসেপ্ট করেনি, তারা বলেছিল ইট মাস্ট বি সাইন বাই দ্য প্রিন্সিপাল বলে প্রায় নেই করে এত কাগজ প্রিন্ট করে আবার প্রত্যেকটাতে প্রিন্সিপালকে দিয়ে স্ট্যাম্প সিল মেরে সাইন করে করে পাঠাতে হয়েছে। সেটা একটু দেখে নেবেন। এবার কখনো কখনো আপনি যখন দেখবেন ডাউনলোড করছেন, কোন সাইট থেকে ডাউনলোড করছেন, কবে করছেন, মানে কোন আইপি অ্যাড্রেস থেকে বা কি থেকে করছেন, সেগুলো যদি থেকে থাকে তাহলে এগুলো করার খুব একটা প্রয়োজন নেই। কিন্তু এগুলো সবসময় যে থাকবে তার কোনো মানে নেই। তবে যদি না থাকে তখন আমরা কি করি, ওই প্রিন্ট করে সাইন করে ডকুমেন্ট ঢুকিয়ে দিই। এবার এখানে আরেকটা স্টুডেন্ট সাপোর্ট থাকে, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে স্টুডেন্টদের
কেরিয়ার ডেভেলপমেন্টের জন্য বা ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর জন্য হোয়াট স্টেপ উই হ্যাভ টেকেন, সেগুলোকে অতি অবশ্যই দেখতে হবে, তা না হলে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আর সেখানে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এবং স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস থেকে থাকে। যেমন আমরা একটা করে রেখেছি, প্রত্যেক বিভিন্ন কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট যাদের কম্পিউটার ল্যাব আছে, প্লাস বিসাইড দ্যাট আমাদের এমনি একখানা 30টা কম্পিউটারের একটা ল্যাব আছে, যাতে মানে অনেক ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটার এডুকেশন নেই, কিন্তু তারা ওইখানে এসে কম্পিউটার প্র্যাকটিস করতে পারে বা কম্পিউটার শিখতে পারে। এটা এক ধরনের এক্সট্রা একটা আমরা বেনিফিট দিয়ে রেখেছি তাদের সুবিধার জন্য। আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবটা কেবলমাত্র বিএ ডিপার্টমেন্ট যে ব্যবহার করবে তা নয়, অন্য পিরিয়ডেও এসে যে কোনো ডিপার্টমেন্ট, সেই ইংরেজি ডিপার্টমেন্টও হতে পারে, বাংলা ডিপার্টমেন্টও হতে পারে, সংস্কৃতও হতে পারে, সেগুলো করে। প্লাস আমাদের সংস্কৃতের স্পোকেন সংস্কৃত চালু করার জন্য 10 দিনের প্রত্যেক 3 মাস অন্তর অন্তর 10 দিনের কোর্স করা হয়। তো সেই সকল প্রোগ্রাম গুলো আমরা নিয়ে থাকি স্টুডেন্ট সাপোর্টে, যাতে করে স্টুডেন্টের বিশেষ সুবিধা হয়। নেক্সট হচ্ছে স্টুডেন্ট প্রোগ্রেশনের ক্ষেত্রেও আমরা করে থাকি বেশ কিছু কিছু জিনিস। সেগুলো কতগুলো করি কেরিয়ার কাউন্সিলিং সেলের মাধ্যমে বা কম্পিটিটিভ এক্সামের মাধ্যমে। যেমন আমরা রাইসের সাথে একটা টাই আপ করেছি, সেখানে রাইস থেকে কি করা হয়, তাদের এখন যেমন রাইস কি করে, অনলাইন করে অফলাইন করে, তবে অনলাইনটা বেশি, অফলাইনটা কম। এবার সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমরা একটা 50 টাকা নিয়ে একটা সেশনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করলাম। এবার সেই টাকাটা আমরা রাইসকে দিয়ে দিলাম। রাইসের খুব একটা বেশি আমাদের এখান থেকে বেনিফিট নেই, কিন্তু অন্য একটা ইনডাইরেক্ট বেনিফিট আছে। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে সকল স্টুডেন্টদের এই সকল প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ইনভলভ করছি রাইসকে দিয়ে, আমাদের টিচাররাও সেখানে ট্রেনিং দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু বিসাইড দ্যাট রাইস কি করছে, ওদের মানে আমার স্টুডেন্টদের ডাটাবেসটাকে নিয়ে তারা পরবর্তীকালে সেটাকে ব্যবহার করছে। তো যাই হোক, সেখানে আমাদের কিছু করার নেই, কিন্তু আমরা এইরকম অ্যাক্টিভিটিস গুলো করে থাকছি স্টুডেন্টকে প্রোগ্রেশনের জন্য। এছাড়া তাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য, তাদের নেট, তাদের সেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পিজি স্টুডেন্টদেরকে তো সেকেন্ড ইয়ার মানে সেকেন্ড সেম থেকেই আমরা পড়ি। আর যারা থার্ড মানে 5th সেমের স্টুডেন্ট, ইউজি 5th সেম বা 6th সেম, তাদেরকে 5th সেম থেকে শুরু করি জ্যাম দেওয়ার জন্য, যাতে করে তারা আইআইটি বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে তারা বড় বড় এগুলোতে ভর্তি হতে পারে। নেক্সট হচ্ছে এই যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা, তখন অপ্ট আউটের একটা স্কোপ ছিল। কেন আপনারা জানেন যে কতজন ছাত্র আপনার চাকরি পেয়েছে, এতজন পাস করেছে আর কতজন চাকরি পেয়েছে। এবার যারা আজকে পাস করলো তারাই আজকে চাকরি পায়নি, তার মানে আজকে যারা চাকরি পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো আগের পাস করে গেছে। এখন কতজন পাস করেছে, কতজন তার মধ্যে চাকরি পেয়েছে, এটা ভীষণভাবে প্রবলেমেটিক আমাদের কাছ থেকে ইনফরমেশনটা গ্যাদার করা। যার ফলে আমরা বেশ কিছু কিছু কলেজ হয়তো এনআইআরএফ এ একটা পজিশন পাচ্ছি, কিন্তু আমরা এনআইআরএফ কখনোই কোনো পজিশন পেতে পাচ্ছি না। তার কারণটা হচ্ছে এই ডাটাগুলোর একটা অপ্রতুলতা, মানে ইনসাফিসিয়েন্ট ফর আস। তো আমাদের ক্ষেত্রে যে সকল স্টুডেন্টরা গভর্নমেন্ট সার্ভিস পায়, সে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হতে পারে, স্টেট গভর্নমেন্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে পিভিআর এর জন্য আসে। এবার পিভিআর যেগুলো আছে সাধারণত কি করা হয়, আইবি থেকে বা বিআইবি থেকে তারা এলো, অফিসে ভেরিফাই করলো, অফিস থেকে নিয়ে গিয়ে প্রিন্সিপালে সাইন করে পাঠিয়ে দিল। এটা আমি করি না। অফিস থেকে যখনই এলো তখনই একটা রেজিস্টার আছে, সেই কোন স্টুডেন্ট কবে তার পাস আউট, মানে ওই সময় তো সেই অ্যাডমিশন লগবুক দেখে দেখা হচ্ছে, সেইগুলো ডিটেলস তোলা হচ্ছে। অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে তখনকার তার মোবাইল ছিল না, মেল ছিল না, এখন তার মোবাইলটা আর মেলটাকে ওখানে রেকর্ড করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে কি হচ্ছে, বছরে মোটামুটি 250-300 জন তো থাকছি, সেগুলোকে আমরা দেখাচ্ছি। কিন্তু সেই যে যতজন দেখাচ্ছি আর ওই যতজন পাস আউট হচ্ছে, তার মানে পার্সেন্টেজটা খুবই কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা মোর দেন 5%। অত আমাদের একটা সুবিধা আছে।
তবে এবারে আমরা যেমন প্রত্যেক স্টুডেন্টের কাছে একটা অ্যাপিল রেখেছি যে সে যদি প্রাইভেটেও চাকরি পায়, 2000 টাকারও চাকরি পায়, 5000 টাকারও চাকরি পায়, যাই চাকরি পাক না কেন, ওই ফিডব্যাক সিস্টেমের মাধ্যমে সে সেটা কলেজকে দিয়ে রাখলে একটা ডকুমেন্টেশন থাকবে যে স্টুডেন্ট প্রোগ্রেশনটা এক্স্যাক্টলি কতটা হয়েছে। স্যার হ্যাঁ। তাদের তো কারেক্টলি কোনো ডকুমেন্ট তো আমরা পাই না সবসময়। না পাই না, কিন্তু এটা কিভাবে না ওই রিকোয়েস্ট করতে হবে। আপনি ওই কথা বলছেন, আমার স্টুডেন্ট 2017 সালে 2018 সালে কলেজে চাকরি পেয়েছে, আমার আপনার মতো কলেজে চাকরি পেয়েছে। তাকে বললাম বা তো এটা পাঠিয়ে দিস তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা। স্যার আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে কিছু হবে না তো? জাস্ট রিমাইন্ড, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আপনার কলেজ নেবে। আপনার যদি সেরকম মনে হবে তাহলে সেটাতে লিখে দেবেন নট ফর আদার ইউজ, কি ওই যেমন স্যাম্পল কপি নট ফর আদার ইউজ বলে রেখেছি, সেরকম লিখে দেবেন। কিন্তু অনেকেই দেয় না, সাধারণত দেয় না। তবে বেশ কিছু কিছু ছেলে মেয়ে আছে যাদের এথিক্যাল ভ্যালুস, যাদের প্রিন্সিপাল অনেক হাই, তারা দিয়ে দেয়, তাই না? স্যালারি ডিটেইলসের জায়গাটা দিয়ে দিয়েছে না এখন, ওই জন্য আরো দিতে চায় না। তো খুব তাই? জানি না, মানে আমরা পাই না না সেটা খুবই কষ্ট। আবার এই কথা বলছেন লেডি বেগম কলেজে ছাত্রীরা, তারা অতি অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা দিয়ে আসে। কারণ লেডি বেগম কলেজের একজন ছাত্রী আমার কলেজে পেয়েছে, তিনি আমার কাছ থেকে অ্যাটেস্ট মানে ভেরিফাই করে এই কি বলে কপি করে অ্যাটেস্ট করে নিয়ে গেছে। আমি কি করবে? তখন বলছি না স্যার এটা কলেজকে দিতে হবে। তুমি তো অ্যাটেস্ট বলে না, আপনার কলেজে চাকরি করছি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছি, আমি তো জয়েন করেছি কিনা জানি না, ওনারা বুঝবেন কি করে? আপনি ওটা দেন, অ্যাটেস্টেড করে দেন, ওইটা দিয়ে আসুন, হয়ে গেল। এইটা পার্সেন্টেজটা কমে যাবে, সেটাই বলতে চাই যে অনেকেই দিতে চান, যা দেয় আমাদের সেটাই দেখাতে হবে। না সেক্ষেত্রে ওই যে বললাম, মানে লেডি বেগম কলেজে নিয়ে গেল কি, মানে সেই দিদিমণি আমার কাছ থেকে তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কপিটাকে অ্যাটেস্টেড করে নিয়ে গেল। না এখন ঘটনা হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনের ভেতরে এটা না ঢোকাতে পারি তাহলে কি করা যাবে? whatever we are doing for the sake of our student. আমরা ওই কলেজটাকে ডেভেলপ করবো, তাতে কাদের চলছে? আমি আজকে বেতন পাই, কিছুদিন আছি চলে যাব। আমাদের আগেকার সময় মাস্টারমশাইরা, আমরা যখন 88-এ নেটের কথা বলতাম, তখন বলতো নেট আবার কি, নেট তো কোনো কিছু নেই। আমরা যখন কলেজ, আমাদের রুরাল কলেজকে যখন বলতো স্যার নেট পরীক্ষা দেবো, নেট তো কিছু নেই। কিন্তু তখন থেকে নেট চালু হয়ে গেছে। এখন আমরা ছাত্রদেরকে অনেক ইনফরমেশন দিই, আমরা অনেকেই সিনিয়র আছি যারা সেই সময় টিচারদেরকে অপমান করছি না বা অসম্মান করছি না, কিন্তু টিচাররা অনেক কিছু ইনফরমেশন দিতেন না। তারা পড়াশোনার বিষয়ে অনেকক্ষণ লিখতে আছে, কিন্তু এই যে পারিপার্শ্বিক বিষয়, এই যে এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিস, প্রোগ্রেশন, তারা বললো ভালো করে পড়ে সব হয়ে যাবে, কিন্তু তারা জানতেন না যে নো ভ্যাকেন্সি বা এত কিছু হয়ে যাবে, তারা কখনো জানতেন না। কিন্তু নাও উই হ্যাভ টু লার্ন, আমাদের কিন্তু আরো অনেক কিছু করতে হবে। বাচ্চা না চাইলো বা পড়বে, আমরা অনেক সময় আমাদের নিজেদের ছেলে মেয়েদের কি করি, না খেতে চাইলে জোর করে খাওয়াই। এখন আমাদের ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের তাদেরকে বলছি এটা কর, এখানে অ্যাপ্লাই কর, ওখানে কর, সেটা কর। এই যে জিন্দাল ফিন্দালে এখন প্রচুর টাকা, জিন্দাল, পিয়ংবদা, বিড়লা, প্রচুর টাকা। আমি কল্পনা করতে পারিনি, লাস্ট ইয়ারে দেখলাম 14 কোটি টাকা ছাত্রছাত্রীরা স্কলারশিপ পেয়েছে। 14 কোটি টাকা, ক্যান ইউ ইমাজিন? মানে এটা ভাবা যায় না। প্যান্ডেমিকের জন্য তার আগের বছর বা গত বছর আমরা প্রায় নেই করে 26 লাখ টাকা, 35 লাখ টাকা করে কনসেশন দিয়েছি বাচ্চাদের। তখন দেখলাম যে বাচ্চারা 14 কোটি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে। ওরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা সব একদম থেকে মানে এনএসপি থেকে স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপের পোর্টাল থেকে ডাউনলোড করে দিয়েছি। মানে ইট গিভস মি আ লট। তো এটা একটা বেনিফিট আছে। আর আরেকটা হচ্ছে স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশন এন্ড অ্যাক্টিভিটিস। মানে আমরা একটা সময় বলি যে প্রকৃতপক্ষে যখনই আপনি কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করবেন, যেমন আমরা ডিপার্টমেন্টে কেন, কলেজের কেন, অনেক সময় অনেক রকম অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমি দেখেছি এই অ্যাঙ্কারিং করাটা ইটস এ আর্ট। এখন আপনি যদি কাউকে দেন এবং সেই শুধু অভ্যস্ত থাকে, সবসময় তাকেই ডাকতে হবে, সেটা না করে আমরা কি করেছি, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কিছু না কিছুকে বেছে ভাগ করে দিয়েছি। এর ফলে ওদের মধ্যে এক ধরনের সাউন্ড কম্পিটিশন থাকে, যেটা তাদেরকে ডেভেলপ করবে। আপনাকে সবসময় স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশনটা কত হচ্ছে
সেটা দেখতে হবে। এবং এই পার্টিসিপেশনটা কেবলমাত্র উইদিন দ্য কলেজ তা নয়, আউটসাইড দ্য কলেজ সেটাও আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। আর সেটা যদি না রাখা যায় তাতে অসুবিধে। যেমন আমরা অনেক সময় এ করি, যেমন ধরুন প্রজেক্টে কাজ হয়, ফিল্ড সার্ভে হয়, সব ডিপার্টমেন্টে নেই, বেশ কিছু কিছু আছে, বাংলাতে আছে, ইংরেজিতে আছে, বোটানিতে আছে, জিওলজিতে আছে, নিউট্রিশনে আছে, কমার্সে আছে, অ্যানথ্রোপোলজিতে আছে, বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা ফিল্ড সার্ভেতে যায়। এবার সেই ফিল্ড সার্ভে তার তো একটা ডকুমেন্ট থেকেই থাকে সবসময়। এবার সেই ডকুমেন্টে আমরা তো রেকর্ড করি, আর কি বলে ফটো এ করি। ওই শুধু জিও ট্যাগের ফটোর কথা বললাম, যেটা মানে ওই দিয়ে হবে না, মানে ওই যে আলাদা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যেটাতে ল্যাট লং মুখ টুমুখ দেখা যাচ্ছে, ওইটা হবে না। মানে আপনাকে করতে হবে লোকেশন, নেট অন, লোকেশন বা জিপিএস অন করে ছবি তুলবেন, করে মেলে নেবেন, মেল থেকে ডাউনলোড করবেন, করে আপনি যখনই সেকেন্ড রাইট ক্লিক করে দেখবেন তাতে তার প্রপার্টি আছে। ওরা কিন্তু এবারে স্পেসিফিক্যালি বলে দিয়েছে, মানে আপনি ওই রকম অ্যাপ্লিকেশনে যদি ছবি তোলেন সেই ছবিগুলো ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না। মানে এমনি ছবি আপনি দেখলেন তাতে ওই রকম লেখা আছে, সেটা দে উইল নট অ্যাকসেপ্ট ইট। শুধু আপনাকে যে কোনো মোবাইল তাতে নেট অন করবেন, জিপিএস বা লোকেশন অন থাকবে, ছবি তুললেন, মেলে নিলেন, মেল থেকে ডাউনলোড করে রেখে দিলেন, ওরা সেটাই দেখবে, আর কিছু দেখবে না। এবার স্টুডেন্ট পার্টিসিপেশন এন্ড অ্যাক্টিভিটি সেগুলো এরকম ভাবে দেখা যায়। আরেকটা হচ্ছে অ্যালুমনি এনগেজমেন্ট, এটা ম্যাডামও বলে গেছেন। অ্যালুমনি এনগেজমেন্ট প্রকৃতপক্ষে আমাদের একজন অ্যালুমনি বসে আছেন এখানে, হ্যাঁ, শশবাবু আমাদের কলেজের এক্স স্টুডেন্ট। উনি লাস্ট কবে কলেজে গেছেন কিনা সেটা সন্দেহ আছে। তা এরকম যদিও আমরা অ্যাপিল করি সমস্ত কিছু, যদিও অ্যাপিল করি, তা আমরা দেখেছি অ্যালুমিনিরা আসে আমাদের কলেজে, যেমন এই রুমের হাফ একটা রুম অ্যাটাচ বাথ সহ অ্যালুমিনিকে দেয়া আছে এবং ওয়েল ফার্নিশড। তারা ওই আসেন মাসে, 1 মাসে 2 মাসে আসেন, একটু করেন, কথা বলেন, গল্প করেন, চলে যান। তো সেই এনগেজমেন্টটা কেমন ভাবে হবে সেটা নির্ভর করছে স্টুডেন্টদের কি বলবো তাদের অ্যাটিটিউডের ওপর। আর একটা হচ্ছে বারবার আমাকে বলেন যে স্যার এই যে অ্যাক্টিভিটিস করবো পয়সা কোথা থেকে পাবো। অ্যাকচুয়ালি অ্যালুমিনি যদি কোনো অ্যাক্টিভিটিস করে তার পয়সাও যদি আমাকে কলেজ থেকে দিতে হয় তাহলে সেটা আমি কি হবে অ্যাকচুয়ালি না। এবার আমাদের কলেজে হয়তো ব্যাড লাক শশবাবু এখানে চলে এসেছেন, হয়তো শশবাবুদের মতো অনেকেই আছে আমাদের কলেজেরই স্টুডেন্ট, মানে টিচার, এজেন্ট টিচার, তারা কোনো না কোনো ভাবে ফিনান্স কমিটি, আইপিএসসি বা টিসিতে প্রেসারাইজ করে। আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে তখন বাধ্য দিতে হয়, 5,000, 7,000, 8,000 করে দিতে হয়। কিন্তু দ্যাটস give me lot of pain, I don't like it। কিন্তু তারা ওই 5,000, 7,000 টাকা নিয়ে কি এক প্রোগ্রাম করলেন যে যোগাসনের গুরুত্ব। এখন বাচ্চারা আমার ভয়ে হোক বা ডিপার্টমেন্টের ভয়ে হোক বা কারো জন্য হোক না কেন, গোটা সেমিনার হলে 250 জন বসে গেল, ঠান্ডায় বসে আছে, বসে হয়ে গেল। কিন্তু সেখানে ওই যোগাসনের প্রয়োজনীয়তা তারা এসে বললেন, দুটো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, বেদ উপনিষদ থেকে গীতা থেকে বললেন, বলার পর একটা বাচ্চাকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন, আমাদেরই ফিজিক্যাল এডুকেশনের বাচ্চা আছে, তারা ভালো যোগাযোগ, কে ন্যাশনাল ফাইট করে, যেমন লাস্ট গত সপ্তাহে একজন পাঞ্জাবে আমাদের মানে ন্যাশনালে সেকেন্ড হয়েছে যোগাসনে, তাকে ডেকে নিয়ে এসে তাকে বললো এইটা কর, সে তার ওই টেবিলে শুয়ে বসে বসে করলো, ওরা দেখে নিল। কিন্তু এই এনগেজমেন্টটা খুব একটা যে এফেক্টিভ তা নয়। তবে লাস্ট মানে আগস্টে আমি এতে গেছিলাম, আমাদের সিপির ডিফেন্ড করার ছিল লাস্ট, মানে সিপি আমাদের 5 বছর হয়ে গেছে, স্টেজে যদিও 30 লাখ টাকা এখনো দেয়নি, কিন্তু রিকোয়েস্ট করেছি পরের স্টেজে যে আমি যেতে, টাকার দরকার নেই, পরের স্টেজে যাবো। তা তখন বাই দা ওয়াই সেদিনে আমাদের যে এমএনসিআরটির প্রতিমন্ত্রী আছেন সুভাষবাবু, ডক্টর সুভাষ সরকার স্যারের সাথে, মানে চারতলা থেকে এ হয়েছে, আমার সাথে একজন ছিল, তার সাথে আমি বাংলাতে কথা বলছি, উনি বললেন আপনি বাঙালি। তখন উনিও মানে মন্ত্রী ঢুকছেন, তো কথা হতে হতে তখন উনি আবার ওনার চেম্বারে নিয়ে গেলেন ইউজিসি অফিসে।
তা তখনই উনি বললেন যে স্যার কি কি চলছে, কেমন হচ্ছে, কোথায় ইত্যাদি ইত্যাদি শুনে টুনে বললো, ও কাঁথি, ও তো বিরাট বড় জায়গা, বিরোধী নেতার দলের। আমি বললাম সেই জন্য তো আমাকেও মেরে দিচ্ছে। তো দিয়ে এতে হলো, তখন আমি তখন বললাম যে আপনারা ইউজিসি কে তুলে এই নীতি আয়োগ করে এটা ওটা করছেন, আগে তো তবুও টিচাররা মাইনর মেজর ইত্যাদি পেতো, কিছু না কিছু স্কলারশিপ পেতো। না স্কলারশিপ তো দিচ্ছি, এমন সেই স্কলারশিপ ও পাশ থেকে না দিয়ে আপনি এ পাশ থেকে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার টিচাররা পাচ্ছে কি, কলেজ বা ইউনিভার্সিটি পাচ্ছে। তখন বলছে স্যার একটা কথা বলুন। আমি বলুন অ্যালুমনি কি করছে? আমি বললাম স্যার আপনি কোন কলেজ থেকে পাস করেছেন? না আমি বাঁকুড়া সম্মেলনী থেকে। আমি স্যার বাঁকুড়া সম্মেলনী কলেজে কবে গেছিলেন? না অনেকদিন যাওয়া হয়নি। বলে একই স্যার, আপনিও তো বাঁকুড়া সম্মেলনী অ্যালুমনি, আমিও তো একটা কলেজের অ্যালুমনি, কিন্তু আমার বাড়িটা তার পাশে বলে কলেজে প্রায় সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া হয়, কিন্তু তার মানে এই নয় কলেজের ভেতরে ঢুকি। একই রকম না স্যার, অ্যালুমনি কে আরো বেশি এফেক্টিভ করতে হবে। আমি বললাম স্যার হোয়াটস দ্য ওয়ে বাই হুইচ উই ক্যান এফেক্টিভ আওয়ার অ্যালুমনি? তখন বলছে ঠিক। চা খাওয়ালেন, ভালো কুকিজ খাওয়ালেন, সেসব করে। কিন্তু এই অ্যালুমনি এনগেজমেন্টটা কিরকম হবে? অ্যাকচুয়ালি আমি ফেড আপ মানে মানে অনেস্টলি কনফেশন, আমার পক্ষে এটা জানা নেই। তবে তবে বেশ কিছু কিছু অ্যালুমিনি আছে, তা নাহলে খড়গপুর আইআইটির মতো অ্যালুমিনি আপনারা জানেন কি? খড়গপুর অ্যালুমিনি, খড়গপুর আইআইটিতে আপনার এই যে গুগলের যে এখন সুন্দর পিচাই, হ্যাঁ, কত টাকা দিয়েছে, হ্যাঁ কত। বিনোদ বিহারী যে ম্যানেজমেন্ট স্কুল, পুরো স্কুলটা তার অ্যালুমিনি তৈরি করে দিয়েছে। বিএড কলেজ তৈরি হচ্ছে, মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে, এই সামনের বছর থেকে মনে হয় মেডিকেল কলেজ তৈরি হবে। মানে এই কন্ট্রিবিউশন কিন্তু গভর্নমেন্ট দেয়নি, অল কামিং ফ্রম অ্যালুমিনি। হ্যাঁ, না সেলফ আর্নিং তো আছে, সেটা কে কে করছে, মানে করে দিচ্ছে নাকি, সুযোগটা কে দিচ্ছে? শুধু খড়গপুর আইটি, প্রত্যেকেরই, আমাদের তো জেনারেশন পড়তে বলছে। হ্যাঁ, এনপিটিএল থেকে শোনেন, এনপিটিএল থেকে কত টাকা, এটা আপনি বলেছেন তো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এনপিটিএল থেকে ওরা আমাদের কলেজের সাথে প্রচুর প্রোগ্রাম করেছে, এবং আমি দেখেছি যেভাবে প্রোগ্রাম করেছে, যে যদিনের প্রোগ্রাম করেছে, যা খরচ হয়েছে, মায় আমার কারেন্টের খরচটাও পর্যন্ত দিয়ে গেছে, আমার জেনারেটরের খরচটাও দিয়ে গেছে। অনলাইন কোর্সে ওই টেকনিক্যাল ফেসিলিটিস গুলো, সেটা আর কি করা যায়, সে তো না ঠিক আছে, না ওইসব করে লাভ নেই। তবে সেটাও আমরাও করতে পারি, তাই না? আমার কেন বলবেন? হ্যাঁ, সঙ্গে যাবেন, কে না বলছে। আপনি এই ভেরি রিসেন্ট যেটা করেছে ইউজিসি, কেন আপনার ন্যাকেতেও কেন না, সে ফ্যাকাল্টি যাবে না, ফ্যাকাল্টিকে ধরুন আপনার ডিজিটাল ক্লাসরুমের সুযোগ সুবিধা দিয়ে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপ করলো, ফ্যাকাল্টি পেলো, ফ্যাকাল্টি কলেজকে দেবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ নাও করতে পারে, তবে একটা কি জিনিস আমি এটা বিশ্বাস করি, আমি জানি না আপনারা কি মনে করেন, মানে অ্যাজ আই এম টিচার of that college, I am getting certain respect, I am getting certain advantages, অর্থাৎ in return of that, in lieu of that যদি আমরা কিছু দিই, তবে এগুলো বিভিন্ন ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। এখন অনেক আমাকে মাস্টারমশাই বলে, স্যার আপনি তো 10টা কষ্ট কিনেছেন, তারপরে তো কিনেননি। আমি তো কিনিনি আপনার কাছ থেকে। অনেক সময় হয়তো কখনো ধরুন রাত্রিবেলা এমন অবস্থা হয়ে গেল, কলেজে বসেই আছে, স্যার আপনি কি বাড়িতে আছেন? স্যার আমার তো 10টা 5টা। ব্যাপারটা তা নয়, বেশ কিছু মানে সবসময় আপনি তো নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলতে পারবেন না, অনেক কিছুই থাকে। সকালবেলা বসে আছি 9:30টার সময়, স্টাফ রুমে সবে ঢুকে বসে আছি, একজন টিচার এসে বললো, স্যার বাড়িতে না ভীষণ অসুবিধা, কিন্তু সই করলেন, বায়োমেট্রিক দিলেন, সই করলেন, বাড়িতে ভীষণ অসুবিধা, কি হয়েছে? না অমুক হয়েছে। আপনি জান এক্ষুনি,
স্যার একটু যদি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন, আমি বলে দিচ্ছি, ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি, গাড়ি নিয়ে চলে আসছে, চলে গেল। কিন্তু নোয়িং দ্য ফ্যাক্ট, আমি অন্য কিছু মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। মানে আমার কথা হচ্ছে বাড়িতে অসুস্থ, তাহলে সেটা সে যদি জেনেই আছে সেটা আমাকে বলে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে পারতো, তার তো বায়োমেট্রিক বা অ্যাটেন্ডেন্সটা দেওয়ার দরকার ছিল না। ঠিক আছে, আমার ছোট লোকের মন বলে হয়তো আমি ওটা ভাবছি, কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ড্রাইভার ডেকেছি, গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেটাই বলছি তো, আমি তো এথিক্যাল ভ্যালুস। ওই যেটা বললেন, এবারে যেমন আমাদের ন্যাক টিমে এসেছেন বিলাসপুর ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, তিনি 5খানা ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর। হি ইজ দ্য ভাইস চ্যান্সেলর ফ্রম দ্য ইয়ার 2002, মানে পিরিয়ড 2002 থেকে এখনকার প্রেজেন্ট হচ্ছেন বিলাসপুর ইউনিভার্সিটি ভিসি। তো তিনি বললেন যে স্যার সব ভুলে যান, বাড়ির ছেলেকে আপনি যে দায়িত্ব, যে গুরুত্ব, যে যত্ন সহকারে আপনি দেখেন, এই বাচ্চাদেরকে আপনার দেখতে হবে। সেইটা যখন প্রকাশ পাবে আপনাদের দেখবেন ন্যাকের বিয়ে কোনো এটা কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। একটা সময় আমার ভালোভাবে মনে আছে, মানে বিফোর 2000 যেদিন রেজাল্ট বেরাতো, মানে রেজাল্ট যেদিন বেরাবে সেদিন বাচ্চাদেরও যেমন টেনশন, আমারও টেনশন, মানে কি হয়। আমরা যখন প্রথম তখন তো গেজেট বেরাতো, এখন তো আর গেজেট বেরায় না, অনলাইনে বেরায়। বাচ্চাদের রেজাল্ট কি হবে, বসে আছি। মানে এটা এক ধরনের, মানে কি বলবো, এটা মানে which cannot be explained in words. It's a matter of feelings. So that's it. সেইগুলোকে এইগুলো এখন অনেক হয়ে গেছে। কনজিউমারিজম হয়তো আমাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে এগুলো, দ্যাট মে বি, কিন্তু উই হ্যাভ টু চেঞ্জ। আর সেটাই, এবং অদ্ভুত ভাবে আপনারা জানবেন, স্যার ম্যাডামরা জানেনই, সেটা অনেকেই আপনারা জানেন, এই যে ন্যাক প্রসেস স্টার্ট হয়েছিল 96 অনওয়ার্ড, কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ম্যাক্সিমাম কলেজগুলোই 2001-2 তারপর থেকে চালু হয়েছে, এবং অদ্ভুত ভাবে আমি লক্ষ্য করেছি প্রত্যেকটা ন্যাক has contributed a lot for the development of the college as well as for the mental development of ourselves. প্রত্যেকটা। একটা সময় দেখতেন আমরা যখন প্রথম চাকরি পাইছিলাম তখন আগে তো রিফ্রেশার কোর্স ছিল না, ওরিয়েন্টেশন কোর্স ছিল না। তখন কিন্তু ওরিয়েন্টেশন কোর্সে আমরা কখন এলাম, রিফ্রেশার কোর্সে কখন এলাম ইত্যাদি ব্যাপার ছিল না। এখন একটা ক্লাস না করলে, একদিন ক্লাস না করলে আপনাকে সার্টিফিকেট দেবেন, হাজারো কথা শোনাবে। কিন্তু তখন অনেক সময় রিফ্রেশার কোর্সে, ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বেশ কিছু ছিল, আমরা অনেক রসদ পেতাম। সকলের কাছ থেকে যে আপনি ইউ উইল গেট দ্য মেটেরিয়াল, দ্যাট নট, বাট ডিফারেন্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো আছে, ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্যাট। সেই অ্যালুমিনি এনগেজমেন্ট ব্যাপারে এটা আপনারা দেখবেন যেমন ভাবে, যতটা ভাবে করা যায়। দ্যাটস অল ফর মাই পার্ট। And now if you have anything to ask me, I will try to give that answer. Thank you for patience here. অনলাইন যারা আছেন তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাদের অডিয়েন্স thank you, sir, for your very elucidating lecture on criteria 5 and 6, 5, 3 and 5. I now invite Dr. Shubhoshi Dr. Danigupta, coordinator of IQAC, Muralidhar Girls College, to deliver the vote of thanks. Good afternoon. Before placing the vote of thanks, I would ask all the participants
If you want to please share your experience, this at least for this last 5 days, what you have experienced. If you could come along and please share it with us. Any one of you. Please volunteer. No one? Then can I ask Shishita to please come forward? I know you are one of the collaborating colleges, but please if you can come along. না হোস্ট কলেজ বলতে চাইছি না কিন্তু আমি তা বলছি মানে কেউ যখন আসছে না নমস্কার। আজকে আমরা গতকাল রায়দিঘি কলেজ সুন্দরবন থেকে আসা। প্রথমেই আমি আমার প্রিয় অধ্যক্ষ অধ্যাপক শশবিন্দু জানার, যিনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন এখানে আসা, এবং আরো অন্যান্য বিভিন্ন কলেজের যারা অধ্যক্ষ আছেন এবং বিভিন্ন কলেজের যারা আইকিউসির সাথে যুক্ত আছেন, তাদের সকলকে আমাদের রায়দিঘি কলেজের তরফ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং যেভাবে আমি যতটুকু শুনেছি যে আমরা 20-22টা কলেজকে নিয়ে এই প্রোগ্রামটা করতে পেরেছি, কিন্তু কদিন আগে আপনারা হয়তো দেখেছেন আমি আমার প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে বক্তব্যটা শেয়ার করলাম যে পশ্চিমবঙ্গে 468টা কলেজের মধ্যে 139টা কলেজে এখনো একবারও ন্যাক হয়নি। 250টা কলেজ আছে যে কলেজ ন্যাক একবার হয়েছে, তাদের যে টাইমটা সেরকম হয়তো বেরোচ্ছে না। আর 218টা কলেজ তারা শিডিউলড অ্যাক্রিডিটেশনের মধ্যে আছে। তাহলে বুঝতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজগুলো একটা খুব বৃহৎ চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে। অর্থাৎ ন্যাক করার ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জ, সেটা কিন্তু আমাদের এখানে শুধু নয়, সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সত্যি। এখন পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের মাত্র 35% কলেজের ন্যাক হয়েছে, মানে 42,300 কলেজের মধ্যে 14,000-এর মতো কলেজের ন্যাক হয়েছে। এবং এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু ভাবুন 2013 থেকে আমরা অনেকে নিজেদের দোষারোপ করি, প্রিন্সিপালরা, আইকিউএসি, টিচার, স্যার বললেন, আমরা ভাবছিলাম, আমি আমার ন্যাক কমিটির কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অনিমা বিশ্বাস বসেছিলেন যে স্যারকে দিয়ে যদি আমাদের নন টিচিংদেরকে, তাদেরকে নিয়ে কাজ করা ডেটা ম্যানেজমেন্টের একটা বড় কাজ, তাদের যদি একটা ওরিয়েন্টেশন খুব প্রপারলি হাতে কলমে করে নেওয়া যায়, তাহলে ন্যাক করা যাবে না। কিন্তু এটা বাস্তব। আপনি ভাবুন 2013-তে তারা ন্যাক বাধ্যতামূলক করার জন্য গেজেট নোটিফিকেশন করলেন, নেক্সট শিডিউল দিলেন 2018-তে, করা গেল না, লকডাউন, আবার চলে গেলেন 2022-এ গিয়ে বলছেন 2030-এ সাস্টেনেবল গোলস আর এনইপির মাধ্যমে আমরা এটাকে কমপ্লিট করবো। তাহলে ভারতবর্ষ জুড়ে নিশ্চয়ই ন্যাকের যে চ্যালেঞ্জ গুলো, সেটা কোথাও না কোথাও দেখা যাচ্ছে আর্থসামাজিক কারণে হোক, পরিকাঠামোগত কারণে হোক, আমাদের কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে অসুবিধে হচ্ছে। দেখুন, ন্যাক প্রথম তামিলনাড়ুতে 1998 সালে প্রথম হয়, আমাদের রাজ্যে 2002-তে আশুতোষ কলেজ প্রথম করে। তারপর তাদের আইকিউএসি করতে 2009 সাল লেগেছে, দ্বিতীয় সাইকেল ন্যাক করতে 2016 লেগেছে। এই একটা মাত্র প্রথম কলেজ যারা আমাদের মডেল কলেজ ছিল, তাদের কি চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয়েছে। আর আপনি তামিলনাড়ুতে 1998 সালে যারা প্রথম ন্যাক করে সারা দেশের মধ্যে, তাদের 2500 কলেজ আছে, 800 কলেজ এখনো পর্যন্ত ন্যাক হয়েছে। পার্সেন্টেজটা প্রশ্ন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? সব ন্যাকের কমিটিতে দেখুন তামিলনাড়ুর লোক, কর্ণাটকের লোক। প্রথম 5টা কলেজ যেখানে ন্যাক সব থেকে বেশি, 1 নম্বর মহারাষ্ট্র 1800 কলেজ, তারপর কর্ণাটক, তারপর তামিলনাড়ু, গুজরাট, প্রথম 5টা রাজ্য। আমরা তো অনেক পেছনে, বুঝতেই পারছেন। সমস্যা কিন্তু আমাদের একটা বাস্তবতার মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে এই ন্যাকের মধ্যে যতটা আগে নোভেলটি ছিল যে আমরা একটা মডেল প্রতিষ্ঠান করব, মূলত মিলেনিয়াম জেনারেশন কলেজ করব, এনআইআর প্রমাণ করে দিয়েছে ন্যাক সেটা করতে পারেনি। সেই ব্যর্থতার জন্যই ন্যাককে 96টা কমিয়ে এনে 55-এ নামাতে হয়েছে। এবং এই এক্সপেন্সটা নেই যে আমি ন্যাক না থাকলে কলেজ তুলে দেবো। তাহলে আপনি ভাবুন তো 42,000 কলেজের মধ্যে আপনাকে কিন্তু এই মুহূর্তে প্রায় 28,000 কলেজ তুলে দিতে হবে দেশ থেকে। তোলা যাবে? আমাদের 468টা কলেজের মধ্যে 200-র উপর কলেজ তুলে দিতে হবে, তোলা যাবে? তাহলে ন্যাকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যে চ্যালেঞ্জ গুলো ফেস করি, প্রিন্সিপালদের একরকম চ্যালেঞ্জ। আমি আইকিউসির কোঅর্ডিনেটর, আমার সঙ্গে আমার সহযোগী ন্যাক কমিটির কোঅর্ডিনেটর আছেন। এখন একটা নতুন কথা চালু হয়ে গেল, আইকিউসির হাতে সব থাকবে, ন্যাক কমিটির কোঅর্ডিনেটরের কোনো ভূমিকা নেই। লাস্ট দিন আমাকে
একটা বিদ্যাসাগর উমেন্স কলেজে প্রোগ্রাম হচ্ছে, একটা কথা আইকিউ কোঅর্ডিনেটর লেডি প্রেবন কলেজে স্পষ্ট বললেন, কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাই আইকিউএস। এই বার্তাটা, এই বিশ্বাসটা, এই মর্যাদাটা যদি আপনি কলেজে প্রথম না দিতে পারেন, আপনার কোনোভাবে কোনো ন্যাক সম্ভব নয়। প্রদীপ্তদা ঘাড় নাড়ছে, প্রদীপ্তদার লিডার কলেজে, কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে যে প্রদীপ্তদা জানেন যে ম্যানেজমেন্ট না থাকলে এবং কার কত পাণ্ডিত্য আছে সেটা আজকে স্যার রিসোর্স নিয়ে বললেন, তার আগেও কিন্তু সব থেকে গুরুত্ব প্রপারলি ক্লারিক্যাল জব করতে পারা, এবং তার সাথে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ এর মাধ্যমে প্রপার প্রেজেন্টেশন। এখন একটা ন্যাক কমিটি এবং আইকিউএসি পাশাপাশি করে দুজনে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করতে চায়, তাহলে দুটো কাজ ফার্স্ট করতে হবে, একটা ভালো ডেটা ম্যানেজমেন্ট টিম এবং তার সাথে একটা ভালো ভাষাগত দক্ষতা আছে এবং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিম তৈরি করতে হবে, যেটা আমরা কিন্তু আগে ভাবতে পারতাম না। আমরা ভাবতাম টেলিগ্রাফিক ইংলিশ। আপনি ভাবুন, সারা ভারতবর্ষ থেকে রেসপন্স না পেয়ে ন্যাকের এটা ব্যর্থতা ছিল যে ব্রিটিশ মডেল অফ এডুকেশন সিস্টেমে আমেরিকান মডেলকে ইনস্টল করতে গেল। করতে গিয়ে যখন 96টা থেকে 55 নামাতে হলো, তাতে কিন্তু 34 আর 21 কম্বিনেশন, কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ। আপনি আইকিউসি কে কাজ করবেন কি করে? আমরা একটু আগে স্যারকে একটু মজা করে বলছিলাম যে স্যার টাকা পয়সা দিন, প্রোগ্রাম করুন। এবার টাকা পয়সা, প্রোগ্রাম, নানান রকমের প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে, সবকিছু তাল সামলানো প্রথম এবং প্রধান কাজ পড়ানো। একটু আগে স্যারেরা বলছিলেন তার ছাত্র জীবনের কথা। ওই কলেজের আমাদের প্রিন্সিপাল ছাত্র ছিলেন শশবিন্দু জান মহাশয়। আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন যে আমরা এই শেখা বা পড়ানোর জন্য কলেজে কলেজে 2-3 টিচার, কতটা তারা বঞ্চিত হচ্ছে। যারা 2 মাসের মধ্যেই ফার্স্ট সেমিস্টার ভর্তি হয়েছে, 19 তারিখ থেকে ক্লাস শুরু, তাদের পরীক্ষা দিতে হবে জানুয়ারিতে, পুজোর ছুটি, তারপরে 1 থেকে 1.5 মাস সময় পাবে। অথচ আমরা তাদের কথা দিয়েছিলাম 15 থেকে 18 সপ্তাহ ক্লাস নেব, প্রত্যেক ঘন্টার জন্য 1 ক্রেডিট মার্কস দেবো। সেই কথাগুলো তো রাখতে পারলাম না। আমারও উপায় নেই, আমার প্রিন্সিপালের উপায় নেই, আপনাদেরও কিন্তু উপায় নেই। একটা জিনিস মনে রাখবেন, ন্যাকটাকে রাখতে হচ্ছে কেন? ন্যাকটাকে রাখতে হচ্ছে কারণ আমাদের দেশের ডিগ্রিটা যদি কোনো একটা অ্যাক্রিডিটেশন সিস্টেমের মধ্যে না থাকে, সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে অ্যাকসেপ্টেড হবে না। অনেক সময় আমাদের প্রশ্ন ওঠে, আমাদের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আইকিউএসি ডিরেক্টর আমাদের কলেজে ছিলেন 20 তারিখ, ডক্টর প্রফেসর স্বপ্না ব্যানার্জি। আমরা ওয়ার্কশপ করলাম, ডিপার্টমেন্টাল ভিজিট করালাম। কারণ তত্ত্বকথা যতই আলোচনা করুন, মডেল ইন্টারাকশন, হাতে কলম ইন্টারাকশন না করলে, ওই যেমন বলে সাঁতার শিখতে গেলে জলে ফেলে দিতে হবে, টাকা দিয়ে জমানি খাক তবে শিখবে, সেম জিনিস ন্যাকের ক্ষেত্রে। আমরা কিন্তু ওইটা করলাম। উনি বললেন এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ন্যাকের ক্ষেত্রে আমরা যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানি, আমি মানি, আমার প্রিন্সিপাল মানেন, সবাই আপনারা জানেন তার নাম, মানে আমি আমার কলেজের ন্যাক করবো কিনা ফাইনাল ডিসিশন তার থেকে নেব, সঞ্জীব মহারাজ, শাস্ত্রকানন্দজি মহারাজ, সারদা পীঠের তিনি প্রধান। আপনারা সবাই জানেন, সবাই শ্রদ্ধা করেন। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ন্যাক করার আগে, নেক্সট সাইকেলের আগে তার পরামর্শ নিয়েছে। 30শে জুন তাকে নিয়ে ওয়ার্কশপ করেছে, তিনি তার গাইডলাইন দিয়েছেন। ওনার থেকে বড় এই মুহূর্তে ন্যাকের এক্সপার্ট কেউ নেই পশ্চিমবঙ্গে। আমরা তার পরামর্শ নেওয়ার আগে নিজেরা ওরিয়েন্টেশন করছি, নিজেদের মধ্যে অ্যানালিসিস করছি, করে আগে আমরা কি পারবো, কবে পারবো, কেন পারবো, সেইটা আগে বুঝে নিচ্ছি। এবং আমরা কখনোই দাবি করছি না আমরা বিরাট কোনো মহৎ কাজ করছি। কোথাও যদি আমরা ভেবে থাকি ন্যাকের বা আইকিউএসির দায়িত্ব নিয়ে কিছু কিছু কলেজে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে বা প্রিন্সিপালদের সাথে, যে আমি একটা বিরাট কোনো দায়িত্ব পেয়ে একটা মাতব্বর হয়ে গেছি, কি বিরাট কোনো একটা দায়িত্ব পেয়ে ভয় পেয়ে গেছি, বা আমার কাজের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র সকলকে ডিকটেট করার একটা নেচার চলে আসছে, ন্যাক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। আমাদের লাস্টবার যিনি এসেছিলেন তিনি একজন ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন কর্ণাটকে, একটা কথাই বলেছিলেন যে তোমার কমিটমেন্ট, তুমি মডেল হয়ে ওঠো এবং তার মাধ্যমে ট্রান্সপারেন্সি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, যেটা আমরা বলছি কমিটমেন্ট, সেটা যদি তুমি তৈরি করো, বাকিরা আপন নিয়মে আসবে এবং সেটা দোকানে প্রিন্সিপালও করবে। ঠিক আছে, কেউ কলেজে ঝাঁট পড়েনি, আমি সকালবেলা এসে ঝাঁট দিচ্ছি, দেখো না 2 দিন 3 দিন তারপর যাদের ঝাঁট দেওয়ার কথাটা সেটা তিনি এসে করেন কিনা। কারণ ন্যাক তো একটা কালচারের কথা বলছে, একটা প্র্যাকটিসের কথা বলছে, তবেই না ইনস্টিটিউটের কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট হবে। সার্টিফিকেট পাওয়া তো অন্যরকম। আমাদের নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে তো বলেই দিল যে দেখুন আগামী দিনে পিআর টিম ভিজিটটা বন্ধ হয়ে যাবে। পুরোটাই ম্যাথমেটিক্যাল একটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস আর কিছু ডেটা ভেরিফিকেশন থ্রু ডিজিটাইজ প্রসেস, এইদিকে ন্যাক চলে যেতে শুরু করেছে।
আবার প্যারালালি আরেকটা কথাও বললেন যে যদি আপনাদের ডিবিবিতে কিছু ল্যাকুনাও থাকে, পিআর টিম যদি এসে দেখে আপনাদের অনেস্টি, ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি, ডিবিবির ল্যাকুনাও কিন্তু অনেকটা মেকআপ হয়ে যাচ্ছে। কারণ সেখানে একটা হিউম্যান ইন্টারাকশন এবং কিন্তু একটা পারসেপশনের ব্যাপার আছে, এখনো সবটা যান্ত্রিক হয়নি। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে ন্যাকের কতগুলো পরত সেই পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো। আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি এবং প্রতিনিয়ত এই উপলব্ধিটা করছি যে সারা ভারতবর্ষের 42,343টা কলেজের মধ্যে আমরা কি সেই সৌভাগ্যবান 14,596টা কলেজ যারা ন্যাক করে পরের ধাপটার জন্য যাচ্ছি। গেলে আমরা কিন্তু একটাই আদর্শ নিয়ে করব, এই ওয়ার্কশপ সেই শিক্ষাটা দিচ্ছে যে আমি একা নই, আমরা সকলে মিলে কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে ঝাড়ুদার সবাই আইকিউএসি, সবাই এই কাজের শরিক, সাফল্যের শরিক, ব্যর্থতারও সমান শরিক। শুধু কেউ কেউ কখনো কোনো কাজে একটু এগিয়ে গিয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে, আরেকজন তখন একটু পেছনে, আবার আর একটা কাজে আরেকজন নেতৃত্ব দিচ্ছে, আরেকজন পেছনে। আর দিনের শেষে প্রিন্সিপাল যেমন তার থেকেও বেশি গার্জেন। আমি আমার কলেজের এই দায়িত্বে কাজটা করছি একটাই কারণে, আমি আমার প্রিন্সিপালকে যতদিন গার্জেন মনে করবো ততদিন এই পদে থেকে কাজ করবো। যেদিন থেকে উনি শুধু প্রিন্সিপাল হয়ে যাবে আমি আমার পদ থেকে চলে যাবো। এরম ধরনের মানুষ কিন্তু প্রিন্সিপাল থাকলে তবেই কাজ করা যায়। আসুন এই ভাবনাগুলো আমি যেগুলো বললাম আমার অভিজ্ঞতা থেকে হঠাৎ করেও আমার বোনের মতো বলে দিল, তাই আমার মনে হয় আপনারাও এইভাবে ভাবুন, তাহলে দেখবেন ন্যাক করা অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কিন্তু আমরা ওই 35%-এর নিচে 65%-এ ঢুকতে থাকবো, যে কারণে ভারতবর্ষে 2013 থেকে 2030 ন্যাকের গোল পিছিয়ে গেল, আমরা করে উঠতে পারছি না। ধন্যবাদ সকলকে। Dr. Shubhashri Datta Dasgupta, IQAC Coordinator of Muralidhar Girls College, will now deliver the vote of thanks. Thank you, Professor Iman Ghosh. I consider myself to be really honored and privileged for getting this opportunity to deliver today's vote of thanks. On behalf of Muralidhar Girls College and other 6 collaborating colleges, I would like to thank all the participants, special guests, and resource persons for this national level 7-day-long faculty development program on preparedness of the revised accreditation framework 2022. We hope that today's sessions will provide the participants with a better idea regarding the implementation of various aspects of criteria 3, 5, and 6 during their preparedness of their self-study reports. We would like to extend our special thanks to our honorable speakers for the day, Dr. Ruma Bhattacharya, Principal Vijay Krishna Girls College, and Dr. Amit De, Principal Prabhat Kumar College, who have enlightened us with their invaluable advice based on their practical experience of having faced NAC accreditation process in the recent past. Furthermore, I would like to thank all the principals and the IQAC and NAC coordinators, and of course, all the IQAC members of the 7 organizing colleges for extending their helping hands of cooperation in the proceedings of the day, as well as through the 7 days of the event. My heartfelt gratitude to the West Bengal Higher Education Council for collaborating with us in making this event a fruitful one. Last but not the least, I would like to extend my hearty vote of thanks to all the faculties and non-teaching staff of the 7 collaborating colleges, without whose consistent support, it would not have been possible for us to come this far. So with this note, I would like to declare the official closure of today's proceedings, and we are leaving for today and hope to meet you all tomorrow with some more things to learn. Thank you. Thank you for your patient hearing.